to make it balanced. They want the world to believe. The world must believe. That is the final plan of Nigeria. They are quiet. They have communicated the international community. They want to perfect it. They need violence. They need something to happen. They want to refresh the memory of people. In attaching Mazi Kanu to criminality, they want to refresh memory of people. They want to counter every call for his freedom. They want to destroy. And how do they do it? They have tested DOS, knowing that they can never allow violence. Are you aware that Sit at Home started 2017? No ESN. It was successful. No enforcement. 2018. No ESN. It was successful. No enforcement. Sit at Home 2019. No ESN. It was successful. No enforcement. 2020. No ESN. ESN came by December. It was successful. No enforcement. 2021. It was shifted from Sunday to Monday. No enforcement. Because Sunday was 30th. Monday was 31st. So we allow people to go to church. Right? Now, how come Immediately Mazi Kanu was brought back to Nigeria, they started enforcing Sit at Home? They knew that IPOB leadership can never allow enforcement, because Sit at Home of IPOB is a child of necessity, because when we gather to celebrate our fallen heroes, the army will come down and massacre us. Having seen us held it in Enugu 2014, no violence, no trouble, no anything. 2015 in Aba, no violence. So what actually moved them to go to Mpa and massacre us 2016? So 2017, we came, we Sit at Home. Instead of assembling ourselves to be massacred, we say let us stay in our home. So how come the Sit at Home that was initiated to save life, Simon and his gang started using it to take life? We brought Sit at Home to stop massacring of our people. So how come Simon used it to kill people? We are asking. Hence, you enforce it. It's no longer civility. Civility cannot be enforced. It is by decision. So let us continue. The highest confrontation Nigerian government have witnessed is Directorate of State suspending the office of the leader of indigenous people of Biafra and the office of IPOB Media and Publicity Secretary. Nigeria have never witnessed such a shock before. One of the most hardest and the dangerous decision ever. A beat to the government. They have planned all. They have planned all. One day we will share a press release written by Dave Umar, as far as they write it in Mapoaf. One day we will share a press release that was written by DSS, as far as they write it in Mapoaf. It's a very dangerous thing. That was where they want to use in their election. Before the election, they will use IPOB press release to implicate us. Imagine lawyers writing IPOB press release. After writing it, they will put in Mapoaf. Imagine leader of indigenous people of Biafra giving instruction for press release without the consent of leadership. Imagine them removing leadership of indigenous people of Biafra from press release, writing it that indigenous people of Biafra. They remove leadership of indigenous people of Biafra. They now left indigenous people of Biafra, led by Nnamdi Kanu. They took the people away. It now becomes press release of a family. They still write it in Mapoaf. One day, Tinubu will write a press release, or Tinubu will direct them how to write press release on their favor. And they will put him, yes, they put him up. You say it's IPOB. In such situation, such position should be suspended officially, though people may be operating with that name. But when trouble comes, IPOB will bring that memo of suspension of that office. That is how legal we are. That is how intelligent we are. That is how intelligent we are. This very suspension of offices have memo. That memo is our defense. When people try to operate from that office we have already suspended to implicate us, we will present that memo. It will counter anything you allege against us in any court. In any court. So when we are playing international game with Nigerian state, you take away your rubbish emotion and focus on what we are doing.
saving the whole people by suspending the office of Mazi Nnamdi Kanu? Is it not the better thing than maintaining that office and the government to use it to penetrate and consume us? Does suspension of office kill the man? Does it remove him from IPOB? Does it stop him from being IPOB leader again? The answer is no. So how come when we saw danger that is about to happen through his name and his office, we try to stop it, to cut it off, so that even if you take us to World Cup, we will tell you that we have suspended such office? In our matter, emotion, here. In order to maintain office of Mazi Nnamdi Kanu, the people will be consumed. It's in Nigeria can be there. In the case of Mazi Nnamdi Kanu, how can it be there? They are starting. How can it be done? They are serious plan. Plan na aka. Can you game? Bubi feba hashabaka. Ibu prepare. When be Mazi Nnamdi Kanu affect, he make him be affect a bono. In a savior. He may suspend only the office. So that those people that will use his office to operate, we will use this memo to counter the government. It is a government plan. So many lawyers want to take glory that they freed Mazi Nnamdi Kanu. And what was the option? Immediately the appeal was filed, federal government called some of the lawyers, gave them jobs, so that they can take glory that they freed Mazi Nnamdi Kanu. All of them are working on that line. And they don't care the end of our struggle. All they care is, I freed my client. The same thing with his brothers. They cannot do any agreement with government. They don't care if IPOB will be destroyed. As far as their brother will come out. Their agenda is one. Our own is two. You don't compare. The agenda of lawyers is not the same. Therefore, we preserve the struggle, preserve our land. The lawyers and siblings can destroy the struggle, destroy our land to take glory that they freed their leader, their brother, or their client. It is not our own. We are here to make sure that our people enjoy Biafra after losing souls to the Nigerian state. Right? Here we need clear matter. Here we need clear matter. You must understand it. Also give a channel Oga to maintain office of Mazi Nnamdi Kanu. Nigeria consume money. It's better you suspend the office. Why Mazi Nnamdi Kanu kadendo? Okay, with a chance to be the leader. Right? I beat the Nigeria. I know the move player. I know the move player. We talk again go weapon defense. Move for the a weapon strike at your defense. And I wear a ball. And I make a change. You withdraw your strikers. About 5-4-1. And I watch a 5-4-1. 5 defense. 4 midfielders. 8 about my midfielder. 8 about midfielder. Is 7. 7 and 11 are lotta. A use only 9. When I'm going to need here, on about 4-2-4. At times on about 4-3-2. At times on about 4-1. 4-1 5-1 what is it called? 4. Kiwa ke beat oniro. Ina akoro mi nyo. So they can maintain a Mazi Nnamdi Kanu office. Nigeria will penetrate. It won't and do she bwebe. It's a kind of defense again. Immediately you show people that carry gun. If you have 50 of them that you gave gun to claim to be ESN, DSS will provide 500 of them, give them gun, tell them to act as ESN. Then your land will be destroyed. And they will be saying Onyendu give them order. Onyendu gave them order. Mazi Nnamdi Kanu that IPOB leader. Onyendu, because Onyendu is not Onyendu Ndibo. Mazi Nnamdi Kanu, let me correct these people. What is Onyendu? Leader. Leader of who? Is he leader of Ohanese or leader of Ndibo or leader of Biafra? None of this one. Mazi Nnamdi Kanu is their leader. He's not leader of Ndibo. He's not leader of Biafra. He's not leader of Ohanese. He's the leader of IPOB. IPOB includes Ijaw people, Idoma people, Igede people, Izong people, Ibibio people, Ibanke people, Igala people, Isekiri, Isoko,
All our name is I. It started with I. Right? Now, these people are included in IPOB. He leads IPOB. Then, when his office have not been suspended, he still have the chance to lead. But the enemy want to use his office and penetrate. We have to suspend it. One of the highest decisions ever made in IPOB. If Mazi Kanu have never made such decision. We want to cut off the government plan. They are worried. We have changed their plan. They are worried. How do these people terminate our plan? How do DOS terminating our plan? Because with this official statement, any allegation you gave to us with the name of leader of indigenous people of Biafra, we can challenge you even in world court with the document that office has been suspended so time. The world knows the meaning of institution. The world knows the meaning of a body of decision. You can parade them. They were sacked. Radio Biafra. Na again waji Biafra radio. Onya they sacked. Giwana run Biafra Vanguard. Na mu ano Biafra TV. Maronye was sacked. Mad people. We are challenging Nigerian state. But Mazi Kanu is involved because they want to use his office. So we use his office to challenge Nigerian state. We are not flexible. You don't penetrate our land again freely like that with any reason. So we continue. Mazi Kanu does not lead Igbo. He does not lead Biafra. He's not a Biafra leader. Because we don't have republic now. Only Ojukwu have been a Biafra leader. Under a republic, Wazirike have never been a Biafra leader. Because when you say Biafra leader, you must be under republic. That republic have a constitution that carries both those that still believe in Nigeria, carries them along. Those that never believe in Biafra, the constitution having a republic will carry them along. They belong. But when you don't have a republic, you say you are leader of Biafra. Are you leading Devumai? Are you leading Wike? Are you leading Ohaneze? Are you leading Wadibo Congress? Because Ijo youth, Ijo people, you don't lead all those people. People have groups. That's why you lead a group, you lead. Right? Indigenous people of Biafra. People have groups they are leading. You cannot lead the whole people under agitation. People believe in politics. You don't lead them. There are people Devuma is leading. There are people Peter Mba is leading. There are people Opozodema is leading. You don't lead all of them. That is why you are not Biafra leader. There are ones who Dokubo is leading. You don't lead all of them. You lead IPOB. So when people say Onyendu is leader of indigenous people of Biafra. Now in IPOB, everybody born from the east is indigenous people of Biafra, right? Indigenous person. But IPOB make sure that they have membership in IPOB. Why the membership? So that we cannot take responsibilities of every act of anybody from the east. So IPOB becomes organization. We now have membership. We can only expel you from IPOB, not from Biafra. We can only suspend you from IPOB, not from Biafra. That is to say you have the right to exist. Then this is an organization who take records of what they do. Who run under chain of command. That everything their members do, they will have witness to it because they gave them the order. You don't operate on your own. That is where we beat Nigerian government. As far as we can expel, we can suspend. There is no faction. You can only have faction when you don't expel. So anybody you say is a faction have been expelled. If Nigerian army, they remove our police, gather and go to robbery, do you call them factional army? The answer is no. They are expelled. They have been removed from the very army. Right? I am saying things I don't know before. I've been saying it online. I don't know how it's coming. I don't know. I'm here. I don't know how it's coming. Amamoto Shabia. I stopped in primary 4. Wow, is it coming? How is it coming? How? Onoto Shabia. Kawaranum. First term, primary 4. Nege my brokers ugwu anatum. Mokwamu wakuria. Chineke mekwere me ebere. Chineke mekwere me ebere. Let me sip some water, please.
Egwu na-atụkwa m n'ihe m na-ekwu. Egwu na-atụkwa m. We continue. We continue. Thank you. I ain't mad now. He get child. He bro no joy. He get child brokers. He useless. Ukwana magi jiji ka driver breast speed na checking point. Maybe police na dele hanya. Olega ya n'ihu hu na ihu ga dey clear. Your lazo. Say you come down. You come or down. Maybe her door. Your lazo. Your hu no kwe na magic. Just say come and open your boot. People they chain on here. When you have something I got training here. Open your boot. Ball and azulega and you kwe na magic. Give a man. Give a man on here. Got more. Thank you. I'll go get me coach. Movement again akọwa na a day through. Asachiche elekwe ego anya asachi ariwakwa otu isi eme. Chọrọ ka hapụ gị body language gị na-egosi na udo adịghị. Thank you. Thank you. The importance of suspending the office of the leader and the ignorance of the emotional and the mother. Right? Because you want to show a fake love to the people of Biafra. You say you love Nnamdi. Who hates him? The office has been terminated now. He still have the chance to be the leader. But at this moment, Oga, I am about 5-4-1. Kaiba 5-4-1, Oga. Only one striker. I got a chance stage here. About now, I am points. I got first stage here. Hey, I'm going to get striking. But for now, Oga, I ain't no defense. I ain't no defense one name. I ain't no defense. Nkatandiro Parazika. 5-4-1. I help you being about now. 5 defense, 4 midfielders, 1 striker. Oh, miss a ball, no problem. Yalo tawa. It's a poster. Lawyer be about ball na poster and say I'm no yen do say own goal. Say billing about ball, be about na poster by angle. Angle 90 nelu. Last bar, same no yen do say. One idiot a brebe. Be about ball na poster. Same no back pass. No yen do say. With his shot. It seems to one yen do say without a call to fire, call to full position no neutral. So that I get one defense of documentary defense like memo like this. Iya na alu back and offer. I get meta zukoni ihuwa. Echepụta akwụkwọ inwere. Iya na koka wobe. I get zukoni ihuwa. Aya chọpụta akwụkwọ inwere. Mo na amagi feel na ọ ka na ebido. Me inwere ezigbo defense na anyị nwere opportunity. Anyị nwere opportunity ọ na-awụ if Nigeria report us or they plan for us anyị nweta information. Ojukwu chọtara such information ọ dịrị ya mfe. Enweghị media. Ugbu anyị nwere opportunity una ga-enwe ndidi. Una ga-believe in reality. Ị na-eme emotion. I suspend the office of leader ogburi egbu. Igbukwala Nigeria maka na ha ji ya. Ya uziere ndị na-achị save the whole east. Suspend the office of leader. Nigeria chọrọ iji penetrate ya. Ịmakwa ya neutralize. Ito bomba abu ozu ya. Ihe IPOB ji that office suspension mee mmadụ. Ihe ji eme Tinubu. Ha dị confused. Ihe plan wo. Ha commit a crime. Ha were ahụ ma powerful nye press release. Ha jira ha Nnamdi Kanu commit a crime. Ya office of leader. Do you understand? And he create a radio. Ha create a radio. They will make broadcasts that will implicate IPOB. Ha say no Nnamdi Kanu director of Radio Biafra. But they are running Biafra radio. So they will now say that he's the one who directed them. Because here they go Biafra radio na their memo. Na their press release. Others saying no director of Radio Biafra director ya. Oya meji court for Radio Biafra director. How many calls are saying no leader of Jesus people of Biafra? Inu nyendu. Okwo na IPOB. Ga saying no nyendu ya. Ona edu ndi Igbo, ona edu ndi Biafra, ona edu indigenous people of Biafra. I mean, other Biafrans now IPOB. God support IPOB. Support all the movement. IPOB with the banner. Eja gani huaga. And when they now IPOB will have their score, carry IPOB members. But all kahano na ine push. Kahaji benezra na katiezia strength hane push.
How hardest core? Some of them I get a picture of Biafra, Makebe na roar. Some of them, because of family Behashi, I get a post here Biafra na Facebook. They are hardcore. Ụfọdụ ebe ha nwetara nwa, ụfọdụ ebe ha ga na-echi agafe. Anyị macha na ha nọ. Ebe o shi agafe, o need gị ime ihe gbasara Biafra. Bete obi na afọ ya ụfọ. Ọ onye amị nọ n'onye na amị Nigeria na-enye gị information. Ọ maka ọwụ IPOB, ọ hardest core. Otu aka anyị nwecha ndị na-awụ IPOB, nna ajụ ka ebe m ga-etinye ego. Nna onwe ndị ke na-enyegide m nsogbu. Nye na ihe ka itinye ego. Onye mere anyị ji pụta wụrụ the banner so that ha ga-join, ha ga na-ahụ. Even ha enyeziri anyị aka na-eweta information. Ị mana some of the information nọ na IPOB member na-eweta. Ọ maka na ị na-eme ọfụma. Kedụzi otu ị ga-echi lezi onye Igbo na-arụ amị ma ọ polisi, ị ga-gbuo ya si n'ozu amị. Isi m na ị na-eme liberation amị. Ị ga ụlọ ha gbaa ụlọ ha ọkụ na ị nụtara na onye polisi. Igbuo mmadụ na nke ha. Ya nwazi anwa bata ịtọrọ ya gwa ya n'ozu amị, n'ozu polisi. Igbuo ya. Nwaanyị na ndị niile Ojukwu ji lụọ ọgụ Nigerian Army. Biafrans nọ Nigerian Army. Unu na-egbu ndị amị anyị, na-egbu ndị polisi anyị. Maka na ha na-arụ ọrụ bekee na Nigeria. Gịnị ka anyị mere unu? Gịnị ka anyị mere unu? Ọgụ bido ụmụ anụmanụ a ga-alụ ya. Ndị nwere experience na-egbu ha. Na ọ lọtara n'ozu amị, n'ozu polisi. Ka ihe anyị mere these people? Onye nke ochie ebe ọ sị na ego mere gịnị? Mad people. I don't set mirror for dog. Ị ga-apụ here na ka ebe ọ nọ. Nnọkọta m ewere mirror tiri nkịta. Chineke kpọkwa gị ọkụ. Mad idiot. Itiri nkịta mirror always cause noise. Ole ọhụ onwe ya na mirror ọgbọwa. Ọ gbara bịa hụ onwe ya ọmalie elu ọhụkwa nkịta nke ọzọ chee na ọya nwa na onye ọzọ ma na ọya nwa. I don't allow such thing. Anyị na-agba monkey post here. Here anyị na-agba official match. Monkey post, if your mother call you, you leave the post. Hey, Chukwuemeka gbachere m. Ifeanyị gbachere m. Mmadụ abụchi gbachere m. Ka m gaza mma m. Ọya monkey post. Anaghị agba ya here. Ịbịa page a, iwete superior argument. Ịbịa shift with another thing. Mamara na isogi. Anaghị shift here. Another shift here. You do your comment for another post. You don't divert. Anyị maara ihe. Ya na-eme ya superior argument. Ịbịa ahịa ilelecha ihe a na-akọwa gị feel ụlọ ihe a na-ede n'akwụkwọ ma ihe a ga-agwa mmadụ. Ọ nne gị ka nna gị ka a ga-agwa ihe a ya obutecha ya n'isi ebe ara na-agba gị. Ihe na-anọ. Ihe a na-anọ ebughị ebịa. Na-agwa gị na-akọrọ bụ isi nnọkọta m abịa tụọ asị ka m mebie ihe m ji ebi, ihe m ga-eji abara ndị mmadụ uru. Ntụ asị my talent, ngozi ma pụọ. Nlega anya n'ihu ngozi ma pụọ. Aga m maintain ya because na m chọrọ ime gị happy. Mad people. As if na m amaghị ihe na iwu na-echekwa ihe m ji. Ngozi m ama m iwu na-echekwa ya. Ị chọọ ka m daa ya ka ị dị happy. Mad people. Anụ mpama. Unu agabeghị arịọ bụlụ ihe ji ọfọ arịrịọ. Unu arịọbe ilu arịrịọ. Unu arịọbe osumohe arịrịọ. Unu arịọbe osu hitokwa arịrịọ. Unu arịọbe ide atọ arịrịọ. Unu arịọbe osi na arịrịọ. Ha nọkwa n'ide atọ. Ịrịọbe osu niile arịrịọ. Ịrịọbe ụmụaka arịrịọ. Ịrịọbe ndị Mbaise arịrịọ. Ịrịọbe ndị mba na arịrịọ. Ịrịọbeghị ndị Obowo arịrịọ. Ịrịọbeghị ndị Arụ ndị Izọgụ arịrịọ. Ịrịọbeghị ndị okwe. Data local gọọmenti ụwazi ike ha. Kedu aha ya dị? Ọnụ Imo ka ọ gịnị? Ịrịọbeghị ite ụbọ ma ya wee Obowo na ndị otu ha. Obowo local gọọmenti. Arụ ndị Izọgụ biko ị na-akọ ihe enweghị isi arụ na-agba gị. Ị bịa kpọtakwa the same people gburu ha mee vidio sị gị na ha na-agụ code of conduct. Ha na-agụ na ndị gburu anyị agụrụ m nwa ha gburu nwanne ya code of conduct. Na m gee ya. Na ndị ji egbe gbuo anyị for 5 years ka ị na-eposturu m na ha gụrụ m code of conduct. Na mụ gee ya. Chineke kpọkwa gị ọkụ. Lekwa ihe ala. Gaanụ ga-arịọ ndị ihe ala biko. Ga-arịọ ndị Owerezika ala na Ụmụnze. Ga-arịọ ndị Nnewi North biko. Ga-arịọ ndị Kecha ha. Create a committee. Chineke akpụ unu ọkụ.
ị na-achịkọta ndị gburu ha sị ha na ọha warụ Liberation Army ESN ndị destroy communities. Ọ ga-create committee ga-adịọ ndị akụ ọka igwe ndị ihube ga-adịọ ha biko na Chineke akpọ unu ọkụ. Mama ekwu ihe ndị a ma ala n'iyi. Ihe ndị a mama ekwu ya ma ala n'iyi. My generation ata ahụhụ. Mama ekwughị ya. Ekwuwere m since day one. Since even 2016, 2017, 2018, 2019, preach we go against violence. Na IPOB. Ha chọrọ ịba emotion. Oziọma m maka mogida mara gị atụ. Anọzi m oziọma niile m zụtara far back bịa na-eme. Ozugbo Simon bidoro ngwa ha mbịa na unit m si ọkwa ngwari unu. Ọkwa ngwari unu. Ma na-agụ ya unu before. Ihe niile m zụtara n'oziọma before mgbe ya na-eme mmere I cannot shift. Amago m already. Ezichala m ya ndị mmadụ n'oziọma gacha n'ime ahịa zie ya ihe ga-eme. Ya mewezie gị sị m dapụ. Because na m amaghị ihe m kụziri far back. Etu ahalachi ịtụwalachi. Igbu ehala mmadụ igbu ego. Ọ dị ka onye amatara na igburu mmadụ gị ga-gbuo ya. Ya dịkwa ka onye nke ọzọ ga-enwe idea. Na anya onye a na-ele gị na ọ dị ka ọ matala. Ị chọọ otu isi egbu ya. Commit more crime to cover up crime. Telela n'iyi. Thank you. Uli. Nwanne oburu ihe ji afọ mecha aga hiwe na chọọchị nwanne m. Na-ehi n'ụlọ ụka. Oburu ihe ji ọfọ mekwuo maka ya ha agaga tret na one family. Mgbe m kwuru maka ya ha aga tret na one family si na ọha nyere m information. Na-achọ garịga mebie ụlọ ndị ahụ. Na m mere expose oburu ihe ji ọfọ ihe na-eme n'obodo na ala anyị ndị anyị bịara isave. Meme expose ọka igwe na-arọ ndị zọgụ. Gentle ha ele ya na-akpọ ya enje makeup etret na m na video. Simon na-egbu mewe microphone na-aga n'ime ahịa na condemn ya. Ị bịaghị mgbe ahụ bịa jide m. Ebe ara na-agba gị. Ị na-anụ fearless che nọ na camera here. All physical ịhụ m na ọjị mad people. Ịnwa anwa ko anything without ịgwa anyị na unu ewepụtala committee gara ọlụ as a whole, community by community. Unu mee ignore Chineke akpọ unu ọkụ. Ị na-egosi m ndị ji egbe, egosi m njem makeup ha kele m na ha ESN. Ka ha atikwa with office of leader. Dọbatazie Nigeria ka ha gba obodo anyị ọkụ. Ha agba ọsọ. We are fighting war. We are fighting war. I nwere barak. Ị natabe ofu mkpụrụ barak gwa m na ị nọ war. War na formation na nọ n'obodo anyị. Formation, ima formation, military formation nọ n'obodo anyị. Mad people. Imagine na army a nwere ike ịla mgbe enye gị referendum date. No the testing of freedom ozugbo enye gị date of referendum. Hey, withdraw your security. Gị nọrọ na that formation. Sim na ị na-agba war. Gịnị mere ESN ji nọ n'ọhịa for Fulani herdsmen? Gịnị mere? Imagine na Nigeria hapụrụ amị Ojukwu ga na-atụ bọmbụ na school, na-atụ bọmbụ na church, na-atụ bọmbụ na hospital, na-atụ bọmbụ na market, na-atụ bọmbụ na IDP camp. Ọ ya mere eji kpọọ ya genocide. Ị na-achọkwa create such scenario. Ịgba egbe igba ọsọ ha ga n'ime ahịa gbaa ihe ime ahịa ọkụ, gbaa oche ọgba eto ọkụ, gbaa Ọnịcha main market ọkụ, gwa gị na ha na-achọ ESN, gbaa arịa ọkụ ihe ị na-achọ create. A na-agwa unu n'ọjị na-ama chichichichi amali elu. Ha na-eleta anya ji 20 pounds rụọ iwe ọ na-ewe ha na-achọ ka emebi IPOB a na-akpaze ya na nke anyị nwetara ga-adị save. Onye asị m you want to take action. You take action ha bịa la obodo ndị mmadụ n'iyi. Ha gbaa ụlọ ọkwa gwa gị na ESN. 20 pounds anyị ji rụcha ihe a niile na-ewe dis people iwe. Ha fụrụ egbe desa here. Each checking point nọ na junction with a mini barrack. Ka m kụziere gị ihe nọ n'obodo anyị. Ọ bụ ebe ị ga-na-agba egbe na community. Ichi igbe egbe gọọ ya maka igbe egbe na community ha hapụ gị ga-agba ụlọ ọkụ ha na-ewe iwe.
agwa ha na agha nọ here ha bịa here ha hụ agha ha hụ ndị na-azụ ahịa gị ma bịa yiri akwa ndị amị Nigeria si na ewu na Biafra amị ị bịa gbaa ohi nọọsụ na-agbafe ọkụ ha roluo military van ha banye na community gbaa ya ọkụ gbuo ndị mmadụ jide mmadụ gwa gị na ESN ihe a ka anyị na-eme avoid unu na-ezuzu si m na ọwa action imecha action niile Simon mere o nwere barak ha mere uproot obi nze nọ there 14 brigade ọhafịa ka nọ there 145 anọ ya body camp nọ ya Ọnịcha barak nọ ya 103 battalion Enugu nọ ya 82 division Enugu nọ ya Abakaliki nọ ya even Nsụka nwere army niile a barak niile a dị ntat but ndị a ndị run gro Biafra Liberation Army for how many years onweghị police station ị natara claimuo ya onweghị barak ị natara onwe nke ị collapsụrụ ị na-amali elu na ịwa amị ka ị na-adọtara ndị mmadụ trọbụl n'obodo ha ị gaa n'ukwu kashu gaa nọrọ n'ala ọkpa anụ mpama na ndị na-eme agitation na-enwe amị ị na-agbaghara kedu your code uniform code military uniform code the word ọma ya ị na-agba ọ inwe republic nwe amị mad people group na run na amị Ojukwu run na amị as a republic nwee currency change addresses of signboard ị na-arụ na amị n'ebe signboard nọ n'obodo n'ụka bụcha Nigeria ị na-arụ na amị i change begi government i change anything the same address the same currency ị na-arụ na amị there i hold information junction ọbụla ime amị ole nọ there data amị nọ na junction mgbara ụzọ 4 data amị ahụ ha na-edewe there rụọ ọrụ ya ihe is a barrack that barrack na-ahụ maka community niile nọ both left both right teleba n'ime ọ ha ga-ekolapsi ya ma ọgụ bido a ga-enye ha signal so the freedom date ga-epul amị here the formation esichara bido plan wee haziwe years back so that mgbe ị ga-amali elu ha akụda gị anyị na-eplay self-determination na-akpụ brain here na-neutralize Nigeria na-egiri agụ ugboro nna anyị IPOB emego campaign 3 years na nri adịgo n'ala Igbo all strategy of war ịmara ebe nna gị chi feluo ị correct ya nri adịgo na nri adago anyị ka na-epuchukwe mmụọ ụta ka esi alụ ọgụ how many years na ka m tell us we are not going to send food to the southeast if they don't stop agitation nri nọzi ebe a ụdị threat na aha adịzighị ihe achievement anaghị eji egbe agbata ya ihe ahụ mba agbara agba kpọọ brain ya campaign o tinye ya ego tinye time nri adị n'ala Igbo nwanne nri nọ n'ala Igbo na nri nọ n'ala Igbo maka na agụ ogburu nna anyị ị na-alụ ọgụ ị maghị ebe alụrụ ọgụ ị ga-ekulukwa ndị nke ị mara ma ị na-achị na ma ị ga-ama maka ESN onye nọ na họlụ sị gị na ya ESN ibido giriwe Simon ha onye gị ESN ole simi na-achị nama ịchọ mma ma ESN nọ chigodo nama for 6 months n'ime ọhịa one day ị ga-aja ama ị chọghị ịma onye DOS led by Mazi Kedozim gaa jụọ Nigeria ebe ha na-aja amụ n'ụwa gị na DOS enwe case ka o tisha ma power ha ọ Nigeria mara power ha na ha na-aja amụ gị na DOS o nwere ihe unu na-atọ ka o ticha mmadụ strength ha na-egosi gị strength wụkwa na onye ịchị ịma maka ESN ochiri ike ma ọ ma ha na-eme exist ọ ga 6 months echere na ma n'ime ọhịa anyị akọnfam gị nwa ga-abịa ịkọ maka ọfụla na ihe na-ekwu maka ESN ọwụ anyị nwa ọwụ ndị nọ na kọmuniti ọ Fulani ọ ndị ha na jam na field Nigerian gọọmenti ga-agwa gị maka DOS ọ ha na jam na field na international level ọ gị nwa ọ na-abịa igochi power na village unu mad people thank you DOS have neutralized Nigerian state by suspending the office of the leader. They have also neutralized the lawyers, some of them that have been recruited by the government
to use the office of the leader to cause trouble for us. You have neutralized them. You can act. He says the supreme leader, he said I should do. Act now, I whipped the memo. Kiga the meaning of institution. Hey, they have been suspended before then. Chileke present rigging how you stand there. He confirm on your Lendi Kevi Charebe, Echina gentle nano, Yasegi, Nnamdi Kanu, the leader, our leader said, Ichoka hapu di han, ka consume kwe community again. Here in Abana 541. Next match, we get equal we pronanka. Next match, we can change the pattern. By 5-2-3. 3 nihu. Next match, we can change it to 4-2-4. 4 na zo, 4 na 2 n'etiti. 2 ni 4 nihu. Go for Argentina na ba 4-4-2. Ha nyewe goal. Ha ba 4-2-4. Nyegi more striker, got confused. Nyegi more striker, I got defense. Ha lagini far back. Back and a ball. Right? Thank you. Hanyegi 2 goals. Ichena haga defense. Hanyegi wogi most 2 striker. Yana Maradona megi hage megi banga confirm. Maradona na hane we as madeto. So have a tiri of phone. Before you 7 and 11, man Maradona and almost your 18. 7 and 11 abata. Iche no ga pass re ha egbato na 18 hence o ka ga metu ball okwu o ga ekwe no penalty o ga make sure na onye di goal before you ekwete no penalty all the go sure na the ball agala ya fa. Thank you. In Abana 541, the office of the leader has been suspended and the office of media and publicity secretary. Eba na wo bere eba wo knock out one enwe anwa zuzu here knock out anya zuzuru ndị mmadụ tie hey na dị ka na-egbu ayo hey mgba agbala dị ọkụ mgba agbala eko ụtụtụ ọkụ mgba agbala Ọnịcha main market ọkụ gba ogbe ite ọkụ gba Nnewi ọkụ ịdasị ọ ka gị mma na aka ọtụrụ office of IPOB leader ka anyị mara office ha ji eme ihe ahụ ha test go DOS hụ na DOS a na-eme violence. Actually use office of leader direct now. Direct. Actually use it direct. Me mage. Thank you. Ichena mu ake na abia emere emotion. Ebe ma akọwara gị ihe na-eme ịnọji. Kọwara gị ihe na-eme ịnọji. Somebody I na many broadcasts, over 800 broadcasts for 5 years now. Over 800 broadcasts for free Mazi Nnamdi Kanu. Every bag save a line, suspend the ahia, save a line. It's maintain ahia, ka line they consumed. I need not once. Just to maintain office Mazi Nnamdi Kanu. Ka won na ya sabo. Nigeria were ahia, were office ya bia line ni. Itiwekwa mbu blame why join where you dey. Ubu I na take a stand to mark the government out of the field. Excelency Bayero. Ina akọ inyo. Excelency na agbapu bebeta outside. Ọ na-ada n'ala, yo kuru ma ball, bebeta mapụ outside. Excelency ọ na-ada n'ala, ọ na-spring. Ọ na-agbatị. Ọ dawurukwa abụọ kụrụ bọọlụ bebeta amafe na touchline for outside, mark out of the field. Thank you. Thank you. Wepụ emotion ka hapụ ị na-agbara ebe a na-agwa mmadụ ara na-eme mmadụ ara. Hence ị na-atụ achị ịghọtara. Anyị mee ihe kọwa ihe ikweteghị ma a na-ewukwa onye ara at the moment maka gị na brain ị ga na-alụ otu ị ga-echi cover nwụọ ashị ịghọtara. Mgbe ị nọ na-ekpe onwe gị ikpe privately ka na-justify onwe gị ebe dị bad ma a na-eje efu maka ị nwere ike deny na presence ndị mmadụ but ị nọrọ n'onwe gị ọ mgbe aka ikpe na-adị
Kina madu nwecha issue mgbe ị nọrọ naanị gọ mgbe ị na-ekpe ya. So after ị dara iwu n'ihu ndị mmadụ, ị ka nọkwa private na justify kwa onwe gị na-achọ otu isi atọ ọnụ ya. It is very wicked. Maka ị nọ ọrụ onwe gị ma onwe gị ikpe ma ị daa iwu. Ọ ya wụ na ị ka nwee conscience. Ị nwere ike claim na ime ya outside. Mgbe ahụ ị nọ naanị gị, ị kwetekwere na ị mere ya. Ọhịa ahụ dị human being nọ gị n'ime. Ọ bụghị gọnarịcha outside nọkwara privately na-enwe ebe mmadụ nọ n'ime obi gị, ị ka na-claim kwa na-achọ otu isi arụzi ya ka ọ bụrụ na ihe anyị megidere onye a na ọ dị right. Gị na mmadụ adịghị eme imekọ ihe, ikpe gị agwụla. Anaghị elebaziri ikpe gị anya. Ị pụọla na mmadụ. Onye na-ajọsifọ ya onwe ya n'ihe mgbe ọ dị ba n'ihe o mejọrọ mgbe ọ nọ naanị ya. One of the worst person gị na ya ga-emekọnwa ihe. O gbukwa gị, ọ ka ga-agakwa gaa n'ọrụ onwe ya justify ya. Thank you. Thank you. Anyị ji mmadụ n'ala. Ala na-agba Tinubu ha. Kedu ndị nwere ụdị obi a suspend the office of leader, suspend ya ịmapụ afọ. Ịmapụ afọ ha na-achọ use since. Ozugbo eji ndị lawyer use wee ma Jude ha. Jude onye ọcha, Jude Njọkụ. Cheki onye ọcha na-aza Jude Njọkụ. Use wezi edewe ihe. Onye ndu se. Abịazi agwa gị, onye ndu is aware of this press release. Why na anaghị agwa anyị nke mmadụ dị aware before? The press release is decision of the leadership, not decision of Imapuafu. Imapuafu is to publish what the leadership decided on a particular matter. He's not the one to compose. They will tell you their stand and you write it. That is decision of the people. That is what the world believes in. That is why IPOB press release are being filed in different governments of the world, because it's not a one-man show. The leadership of indigenous people of Biafra, ably led by Mazi Nnamdi, automatically they have included the whole people that this is their decision. How we present leadership of indigenous people of Biafra? They were saying indigenous people of Biafra led by Mazi Nnamdi, automatically they have removed the people and they install a family. I say it now. Onion is away. Come on, Sushimi who pour here also. I don't know, but I'm the flexible. Zuzu Sheba poor rubbish idiot. Rabagin in a maybe in a coin on onion to their way in a bar. Ended away in other in a miri. In a maba. In a river Niger, Gamma boys in onion to their way. In who go in on a mirror and adopt somewhere. Onion to their way. Oh, you're outside adopt again. In a watch warfare. Ejidame captain, the way bag the way ndị otu ya na outside ga plan gide ga chopte. O ya waga na atọ order. Onda ka madu na dey in charge of ndị na outside, onye nọ na nga na adịghị complete. Onye nọ na nga na adịghị complete. Ndị use middleman. Enwezi secret. You must pass through somebody to pass to somebody. And the message coming to you pass through somebody to come to somebody. Inwezi secret, enwe middleman. And I beg you, Oga, no, John Ogoma waiting trial 4 years. The discharge man acquitted. Oga, oh, you know, Nangezu, okay. Oh, I'm ready to wait there. In that cheap hand is okay. How can you know now? No, I'm meeting now, don't wait. Oga, on the outside, got doggy. I high crew. I high crew. Also, you got what touching a canary, I crew. Now, all you know, I'm meeting now, I got there. Ya jwanye we do ya si na ọ ga-anọ ndị na abịa anyị move oro onwe anyị. Ya dogodo onwe ya nka ya. Onye ndo dị awe. Na Simon gburu mmadụ onye Igbo. Ese m chee ka ajụọ ya. Let us go and confirm from Mazi Nnamdi Kanu. Let us see if he is supporting Simon in Agbara. So Mazi Nnamdi Kanu support onye na-egbu ndị Igbo ịkọrọ ya aka. Ozugbo ị hụrụ onye gburu onye Igbo, ị condemn ya. I can't confirm from anybody. Going to confirm for. Ị hụrụ onye na-egbu ndị Igbo na-agba obodo ndị Igbo ọkụ. Sị gị na ọ Biafra na ofri Nnamdi Kanu. Ya na onye bụ keke mkpere Nnamdi Kanu ekpere na ya dị. Pụta ozugbo ya gbaa ya egbe. Gbaa keke ya ọkụ. Gaa na ụmụ nwaanyị ngwọrọ ọkwụrụ ESN sevuru n'ime ọhịa. Sefucha ya ụmụ ha ọkwụrụ. Bire n'ahịa. Ha bịa gba egbe gbabụchicha ọkwụrụ ha. Ụmụ ya hapụ nwa amụrụ ọhụrụ gba ọsọ. Ya sị na ofri Nnamdi Kanu.
Yeah, no machine, buy a but to a new machine. Why do you come out? Yeah, Ghana school, no, the teacher, lie her down, Pierre Italy. Lie on my kind down, traumatize her. It's some nigga I get you Nnamdi Kanu, come on, they are aware. He was the most useless idiot ever. We continue. I never expected a thief to be happy. My name is exposed. So if you are here, hence you are a criminal, you will always be unhappy. I have told them now. The federal government no one intelligence unit. This is my brokers not there now. And I copy the way there. So if you are here, such a way it's such a way make do you understand? Because you cannot comment on my brokers. I can't get an argument. I pass you. Highest thing you do, you are a fool. You are idiot. You are rubbish. You are argument. Emery gonge. Mbopita le was raja. Oh, itare dapo maunaka. Omwaka to tare maun. Opita le na gazi aja. Chaos in it. Obumbiga abia kutonye zuroshi na agwa ya no zuroshi na dey happy. So T join Simon Buchai. Na agwa gige ga ario ndi buli ihe jofo. Achom ke dey happy. Ndem sege ga ario ha dey happy. Obuli ihe jofo dey happy. Iburu ndi ke ha bia na asem ewu. Na m na agwa gi na igbo ndi igbo adịghị mma. Seke bokwa ga oku. I did not connect my device, so I don't know. People are calling. I don't know. And I have somewhere I am going. I did not connect my device. Excuse me, let me see. Let me see if somebody is calling the program. Let me just see. Good afternoon or good morning from here. Good afternoon. Good morning. Thank you. Thank you. Go ahead. My name is Tobias. I'm calling you from Lagos. From Lagos. Thank Mazi, you. Yeah, Mazi. I don't know, or I say that they are deceiving themselves. They know the truth, actually, and they decided to do the path of life, which always leads to destruction. Yes. I am telling you. And as you say, my brother, I don't give them for all those idiots. Let them be foolishly interesting themselves. If you take us to expel Oyendu, to get what we want, we expel him and get what we want. To save our land. Save our land. Can hide your office, there's a place that we... Hello? That's the thing. So, Mazi, there is a place we are looking at. Our source, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. We are looking unto our homeland, which is the author and finisher of what we are doing. If we do everything and couldn't get what we want, then what's the meaning? What's the meaning of the love you have for him? What's the meaning of the things that we are doing? What is the meaning of the life we lost? What is the meaning of those who are disabled? What is the meaning of those who have lost their houses, who are frustrated in life? Why some people are so myopic, so useless that they cannot even understand some small thing? We cannot take because of anybody and lose what we are doing. And that's what they should sink into their mind. And if we can fight any enemy, if the enemy do make himself enemy, we will fight him. If the siblings make themselves enemy, we will fight them. Continue. Is it network? On hold. Okay. Let us continue. He don't know when he put it on hold. Maybe the phone want to fall from his hand. He touched there. So we continue. A very nice caller from there. Though we did not officially open our line, but he called and we gave that time. Thank you. We move. We move. Very, very important. We continue. Suspension is different from sack. What we do is to suspend office. When we suspend office, we have official memo.
That official memo is our defense in court. Very, very important. This is one of the documents we will provide, because Nigeria have no other option than to cause trouble in our land with the name of Nnamdi Kanu. They want to justify his conviction more and more and create more chance for them to deal with him. In doing so, to achieve it, they must contract people that will try to make sure that those that they are afraid of, the DOS, that they are no longer there. They will bring new people who don't know their tactics. They don't want those that know their tactics for 5 years now to be aware. They don't want those that the world have their contact to be there, because the world have this contact of these people. They want us to lose all the contact information we have. We'll start afresh. By then they will beat us. Because Nigeria is surprised that when they write a petition against us, small time IPOB will reply to that very government. So they want the DOS to be removed, so that the people new does not have contact, does not have idea how Nigeria fights. They'll be waiting for a command from detention. When DOS are being replying Nigeria in countries without your knowledge, without broadcasting it, without announcing it, they jam with Nigeria in countries. Nigeria is on anything that happen here, you hear on newspaper. You say we did not do it. Nigeria have already tabled it. Nigeria will move and table it to the table of government. That's why you are saying we did not do it. It's already on the table of the government. DOS will reply without your consent. Now you know that the world is aware of this memo of Mazi. They use this memo to reply the world. After this memo, they will tell Imapoafu to publish a press release to counter it for the knowledge of the people that are in Nigeria and the world. But the memo have already been given to government and say our hand is not in it. Do you think it ends here when we say we did not do it? No. IPOB will move immediately to counter it officially. They want us to lose that contact. Those people we sent lobbyists, they want us to lose them. Right? Now, if we can beat them this time around, it did not affect Mazi Nnamdi Kanu. The chance to be a leader is still there. But as for the moment, we are playing 4-4-2. 4-4-1. 5-4-1, yes. 5-4-1. 5 defense, 4 midfielders, 1 attacker. Each other win one. Here in a mail to defend our land from the intention of the government against us. Oburima immediately he suspend the office of the leader who save our land and save him. We do it. Even as it is paining you. Even as he himself will be angry. Is it not what Effium did to Ojukwu? Effium surrendered to Ojukwu and said, enter this plane and move. Or I shoot you and shoot myself. Brutal love. Brutal love. To save the man so that you have something to say tomorrow. He pointed gun at Ojukwu. General Effium pointed gun at his master to save his life. All situation now. That's the situation I know. Ojukwu olotara bia hate ya. Okwo metazi like ya. Oga imecha ihe na-eme. Anyị tudocha Ojukwu egbe. Ya baicha plane ga Ivory Coast dey safe. Ị ga-emecha ghọta ihe anyị mere. Ị ga-emecha ghọta ihe anyị mere. Okwo ị nọrọ that time n'akụkụ Effium say, why are you surrendering your master? You hate him. Do you want to kill your master? Yeah. You want to kill your master? Hey, you hate Nnamdi Kanu. You hate Oga. Effium to the Ojukwu egbe say, enter now or I shoot you and shoot myself. Brutal love one. Obona ga pasu direct iwe all this save. Alaya this save one. Ya wekwu iwe more. Ya kwa na gị ga agbara. Na na suspend the office of the leader and the publicity secretary and the director of Radio Biafra so that mother ga emepe radio tomorrow say no director gwara ya. I suspend there to save our land and save him. Then in a iwe gi akaga I continue. Ojukwu say I love them, I cannot leave them. Effium say you must leave. Oga,
ị ga-ahapụ ebe a now. You love them gịnị? By play na-achị ebe a pụọ. Ojukwu move. Yeah, this safe. I na-akpọ ya brutal love. Chineke bekwere m ebere. Anyị mechacha mmadụ ihe, then you know. Thank you. Onye nke ọsị na-ebe. How did you help since he is on jail? Ka ebe ishiri pụta ishi n'elu daa. Anụ mpama. How did you help since he is in jail? Ejukwania, how did he hide his detention and kidnap in Kenya from us? Ijubega anu mpama. Ya wuru mwa Nigeria agwara na haja our leader. Why our leader denied us knowledge of his torture? 7 days. From 19th till 27, Nigeria announced it to IPOB. 2015, we announced it on the 13th of October. We announced it 13th night. They arrested Mazi Nnamdi Kanu in Lagos, 12th night. Then on the 13th, Uchemefo deputy announced it in the night that they have kidnapped our leader in Lagos. Reaching on the 13th that night, they moved Mazi Nnamdi Kanu from Lagos down to Abuja. Reaching Abuja in the morning of 14th of October, they now announced that they are with him. But Nka, we called, they say he's in the mountain praying. And I call you here. You that believes in freeing, going match in home of some of your opponent than to play it in a neutral ground. Playing this match in Kenya is neutral ground with Nigeria. It will be better than in Abaya and Nigeria and home. They are the lawyer. Even your lawyer is a Nigerian lawyer. Even your lawyer with a constitution idea is a Nigerian lawyer. He cannot cross it. The judge, Nigerian judge. The court, Nigerian court. Constitution, Nigerian constitution. He choose one Nigeria instead of Kenya. Why is it that it's Nigeria that announced they are with our leader? Anyone, the lawyer with an idea, sibling one idea. Mazi Nnamdi Kanu say ha gwala anyị. Ya wala anyị nwa there by surprise, but one boutique kwara anyị. Ya na akwapu anyị. Anyị ndị akwapu anyị, anyị secure the charge na acquitted. Akwapu anyị, kwapu ndị anyị kpọtara. We don't celebrate that we are no longer closer. Thank God we no longer receive information from Onyendu. That's what the siblings celebrated. They celebrated it that they have cut off IPOB 2023 or 2024. You are here now calling you a case we are forcing ourselves into. They keep pushing us. We force ourselves. We say he's our leader. They keep forcing us out. We keep pushing. You know, be the chimney here. But on Ibu Mpago, Gawun. Ozimba, Mbono, Ananya, Akandilo. How do I go late? But AGN and Kenya, I say all road leads to Kenyan embassy. All road leads to UK embassy. All road leads to UN embassy. A day later, me campaign. Me go do campaign. I am a Sunday Boji from another country. Obia Nigeria, we here Nigeria Judea. Or another country. Neutral ground. Match Abra na neutral ground is better. It will take home advantage in Nigeria. Benara Chimte here. Thank you. Onye because if you remove Mazi Nnamdi Kanu, onye nke awa anụ mpama. Onye nke awa anụ mpama. IPOB coordinators ndị eji na cell agwa gị na zone ha na-eme exist. Mugu. What happened in zone, happen in local government, happen in senatorial, happen in state, happen in national. All the same thing. Onwe pro na IPOB a na-enwe gap. No matter nọ na nga sị gị na agbali egbe here mbịa Abuja mbịa Sokoto bịa jụọ ya ha anyị ga-eme. Na anyị sị ọwa ashị. Na na-eme eme. Ọ wụrụ condition e nyere unu anaghị eme ya eme. Onye nọ na nga jide power. Na challenge ndị ji outside. Anaghị eme ya eme. Ị ga-ahapụrụ ndị na outside power. Ọ ya wụ the fear of the enemy. Ị grab power. Why na atụrụ gị nga atụkwala the struggle nga. Anyị chọrọ ihe agbụsị gba anyị aga Sokoto ga jụọ nna anyị okwu.
agbụsị gbakwara anyị mgbe ahụ ị ga-efilu kwe fọm ịghọtara ajọ eke ha anyị ga-eme ya sị go and do this ịlọtakwa ịma na ọgụ bido na gaa nọ na Sokoto ọgụ bido ha chi imebi obodo anyị ha mara na ọ ya jizi pawa ha emuvuo to another place ị ga-anọ na ịchọ ya ha were 2 weeks mebie obodo unu maka ama na ọ ya ka ị chọrọ ịnata ọda ebe na-ekele mụ ị gatụbeghị nga before ebe bịa na-agwa anyị mụ agagore gaa wetin trial na 4 years mara the secret mara ihe niile mara iwu oya me m ji eme analyze case director mechaa ya gwacha lawyer ihe a ga-eme ha na-ezuzu why na m gwara lawyer m ihe ọ ga-emere m ha na-ezuzu na ha gara school gbaisicha ha brain ebe ọ na-ejitugo unu shota mee ya mba ọkwa m wetara vidio ha play na court ọkwa m wetara vidio ya ọkwa m wetara vidio Hope Uzodimma weta vidio DY Danjuma weta vidio onye ozugbo e nyere allegation na court ma weta ozugbo post onye nwebụrụ na people aga viral the next court ọ ya ka ha play ezikwe m ozi m weta more video because ama m ozugbo ị na-ewepụta logic gị na court ahụ na ama m the next one to follow. Already Ejimako had in charge. They will not play those videos. Ha ga-so shi n'aka anyị. But all Agabisan na Uchenna. Ha nwe option. Ọ ya ka ha play. Filo na ya ma ihe na-eme. Ngwa gị le ihe ga-eme na this le ihe ga-eme. Separate ya case ya. Separate ya case ya. Case enyere charge megide amend nye bail. Bail charges ahụ eji nye bail a stand go there. Ọnọdụ ha mee ụlọ ya attack. Case nke a kwesịrị ịnwụ. Ka ikwuwezie kidnap ya from Kenya ọ ga-egosi anyị ndị kidnap ya mgbe nke ị ga-enweta IPO but unu ume ala wee jiri warrant 2015 na try 2020 allegation 2021 allegation 2022 allegation ogun na-eme mistake one person can be facing 2 warrants separate and warrant ka ọ dị iche second warrant ahụ ga-egosiriri onye tọrọ ya onwe mgbe a ga-eweta warrant without IPO onwekwa mgbe a ga-eweta without ikwote si jide ya unu ahapụ ha witness ha kpọtara witness na-akọ maka 2015 arrest witness ahụ kedu ihe o kwuru witness ahụ sịrị na Nnamdi Kanu na ha mere arrest na Lagos na hotel room ya dịka broadcasting studio ima ụdị allegation dị ha na-eme ka ha ịghọta na Nigeria nwere jurisdiction to try him due to gịnị he broadcasted from Lagos Nigerian territory. Do you understand? You got but I want to separate the case because he gave me accused 2015, Nyembe 2017, with a 2020, 2021, 2022 allegation, jail long on a warrant of 2015. All failure from the lawyers, and somebody can be in detention with another warrant. Even on your pending warrant. I join an amendment of charge. Abia court ha nabata asi na amendment of charge separate anu case oga mba we continue ika ga-abịakwa gị ọzọ echi maka ọnụ okwu m ga-achọ nkịta m deri ya miro iwu na ọ ga-agba ọja hence I say truth onye achị ga-ewe iwe. Immediately you set mirror for dog, it must harass itself. It must raise noise. It must bring serious noise. It is always the expectation. Right? Idewezeri ewu mawebili. Mbi. Ola azobia kuwa the mirror. Oya memu hala mbi here. Mawebili. Ma block oya. Enwe mmiri nke ọ ga-akụwa. Thank you. So as we are about to round up, as we are about to round up, this is the highest hit Nigeria have gotten in this battle. They didn't expect that anybody can even talk about the office of Mazi Nnamdi Kanu. They don't believe. So they have planned to use that office and deal with us here. They have planned to use the office of leader Onyendu
to destroy us. They have planned to use the office of Imapuafo to destroy us. Even issue press release that will destroy the mind of the people. They will weaken the people with press release. As far as they write it and put Imapuafo. They might even condition the siblings that they are the one that should be writing press release so that Nnamdi Kanu will be free. They will accept because they don't regard our struggle. They only regard free Nnamdi Kanu. That is one dangerous thing there. People who do not value what actually attracted the government, which you must guide. That thing that attracted the government, if you don't guide it, you free Nnamdi Kanu, he become useless because that thing is not guided. If that thing is destroyed, they will freely free him because one individual have no power. That is why we hold on this. That is why we are strong. Thank you. Look at me with a mirror. Be there and get a vine as on your blood. It's a quiet everywhere. We could mirror there and get a will fool. You have countered your order. Nkita ga agbono jano na ị ga ahụ noise na ị na-asị no noise ebe edere nkịta mmiri ya lacha azụ ya agbado ụkwụ n'ala na-aba Chineke mere mebere. What do you expect from a liar and a criminal? Ma ọ bịa na my page now frustration. M ga-agbaghe gị ntị na wite amamihe Chineke. Away ha na-abịa na school ma were gbahie gị ntị na-ekwu ya na-abịa ọ na-egosi na miro taa m na-ahụ ya na screen ma na-select ya nke ọbụla m kwutere okwu ihe niile gbasara ya agba na screen. So onwe nke m ga-eche eche onwe nke m ga-eme m na-ahụ ya ọ ngozi Chineke. So ọ nweghị na-ewere iwe wechi iwe m ga-ekwukwa ọzọ. Thank you. We continue. Thank you. Thank you. I am about to pay low to onye. I'm trying to tukwa ala ya si ya go sit down. I'm going to get a here. So some more when I na-asụ slants na-enweghị isi instead me wepụta slants ana m emimik ihe na-lara n'iyi ihe enweghị isi go and sit down onye nọ ala maka ihe awụ ihe ị mụtara ị ga na-ekwu ịmadị mgbe onye ọwụ n'ala na ọwụ ihe ị kwesịrị ịgwa ya ịhụkwa onye nọ na peji ya na-ekwu ị gaghị aka ọtụm program ya esi ya get out ọ na ị ga-achụpụ ya ebe ahụ ihe na-emewu nlele ihe ndị a niile ụcha okwu ndị na-abaghị uru anyị na-akpọ ya filthy words na mgbe anyị nọ na nga ọ serious offense filthy talk okwu rere ure and all capital offense ọ dara iwe onye isi refusing dangerous order park air post so emechazie ọ dara iwu filthy talk park air post ọ dakwa iwu onye isi setting confusion park air post ọ dara iwu instigating trouble. That one statement you make will give you about 5 or 6 count charges by the police cell. Anye dozie gị. Ahụzie na ewu onye na-enweghị ego. Ọ dara iwu onye isi near 10 days parking cell. Parking pan. Ya wee chịkọta pan ndị ochi ji rie nri. Mensi nweghị ego iji akwụ fine. Maka fine niile ọ na-akụ gị paketi siga na ego a ga-achaji gị. Ọ ya nwa ọ dara iwu ahụ. 1 stick or 1 bottle. 1 packet or 1 crate. Now, me nwe ego ịdara ogbenye. Ọ dara iwu onye isi near 10 days sweeping cell. Ọ dara iwu onye isi near 15 days parking pan. Ọ dara iwu onye isi near 4 days ragging toilet domot. O teshe eme onye ogbenye ọkwa ihe mere Simeon na Bible. Ahụchara ndị ọzọ ajụọ ya bịa ebe a kedu aha gasị nọ Simeon. Ọ gwụchala. Okay, Simon of Syria. I say no Simon of Mba. Oh, Simon of Syria. Kedu onye nke ọwụ dawo. Oh, ya nwa ka asị ya buru obe. Onye ogbenye.
but onye nke ọzọ gakwuru Pontius Pilate si ya binye ozu Jizọs ka ọ gaa lie n'ala ili ya nwa akwadoro a ga-eli ya. Kedu aha ndị a lotochipụ m n'uche? Kedu aha gị? What is your name? Ọ dịka ọsị nọọsụ Simeon ka ọ Simon of Syria. Anyway, dọta onye maka na onye ogbenye, maka Bible si na oke ọ Simon of Syria gara jụọ maka ozi Jizọs. Yes, na ọ wee wedding man ga jụọ si ebunye ozu ya ka ọ gaa lie before oge mfefe ha eruo. But onye nke ọzọ echefula m aha ya, a na-aga n'ụzọ asị ya buru ozu obe Jizọs, ya eburu ya so ogbenye. Ọ ya nwa bụzi obe. Thank you. Joseph Arimathea, Chineke mere m ebere. Chineke mere m ebere. Ọ ya nwa ogbenye. Why na big man si ebu ihe ozu Jizọs ka ọ gaa lie n'ebe ọ kwadoro a ga-elie ma ọ nwụọ. Thank you. But to Syria, a rich man, he went to Pontius Pilate and demanded for the body of Christ to be buried. Thank you. Joseph of Arimathea. Aha nna ya fukwuru efu. Maka onye Arimathea. Ụta ndị Fulani ndị Hausa na-ekwu ekwu. Dan Kanu. Dan Nasarawa. Dan Lafia. Otechi were onye a. Joseph of Arimathea. Eyotara, ma Simon of Syria. Your surname will go. When ndị ugwu. Dan Ladi, Dan Lafia, Dan Sokoto, Dan I had a mentor in the Bible. Ezokwu aha mmadụ. Hello? M ga-abịa move be mo. M na-achị round up program m. M ga-abịa. Ngwa na hapụ ya. Ele ebe si m shi. Mgbe emechara ka m kpọọ gị. Mmecha m akpọọ gị. We continue. I'm too busy. No, I can't have the program, but here can I? I still may postpone no. A year, I got a boom mad. I'm going to do first. Here in a safe about our line. Because I'm a promo business. Okay, all business. The third one Naka now. Oh my God, Naka. So I can shift it. Can I save where I land? Very important. Okwandi man on a shop hana. More of ever. Fan kind of noisy. So that is it. We continue. So we are still going to take more actions. Here in Chorigoshi, Nigeria, we find it so strong. So strong. The highest decision ever. Unexpected decision. Nigeria name to be expected no one. Imakudi confrontation DOS. Machike doesn't mean Nigeria. By suspending office of the leader. How to EG consume all the people. How to EG lie in EU. He had a job facing director. They want to be jumping DOS because they have a point. Go, Mazdam Kanu, that is hand on Dayawa. Do you understand? Makaha Watandoshi. So, Emo Yoshi, I am a Nigerian government like a thief, gone on a political office holder. So that anytime actually my government expose, DSS send the area message. I'm sorry, EFCC. It send the text message. Say, I think you are aware of this. This ego government transfer, yeah. But when we witness, government will still use it to prosecute him. See no only ego. Ako has send the area as a bribe.
akwụghọtara. So mgbe ọbụla ozuzu or iri ego na office ha hapụ gị file ya. Then if they want to capture your people, they give you position. Anytime you want to counter the government, EFCC send drag message, DSS send drag message. One bro onye zu no abiaze egwu no calm down. No nwere eshemia. About 50 million government transfer an account ya without his knowledge. Yeah, try about how go ya now you are a good traditional, we just gave it to you. Mbonye zenaba ego ime fulani abia na your community. Ndị obodo si mba onye eze si ha ka ihe anyị ga-eme ezi onye eze ozi nwebụrụ ga-ese ndị arị ozi si ya na ọkwa ji. Onye eze hụ na ọ ga-aza keesi 50 million na onwe witness. Onye si n'ụra bilie sị na ndị bari ọgụ na nrọ taa ihe ya kụrụ ndị ahụ n'ihu ndị anyị ga-emere ha ebere onye kwe ka a ga-akpọ ka ọgba witness. Ọ gọọmenti transfer ga ego gọọmenti ga-eprosecute gị gọọmenti nwee evidences onye witness gị otu aka esi ji tụcha politicians. Ọ ya mere iji hụ Solomon egbowo ndị Dokụgbọ na Uche Mefọ ndị a ndị mere Biafra de facto government right 2020 March Biafra de facto government. Solomon egbowo adịkọ ya deputy Dokụgbọ George onye Ibewa administrative head, then Uche Mefọ secretary ha de facto government. Eyota Solomon Egbo oya wa deputy Sokoto DOS Solomon Egbo ndị de facto government. Then onye Avid wo head of DOS. Now ndị a niile ha niile akpọketere ebe ahụ. Most of them, majority of them are lawyers, majority of them nwetara bad thing. Aga na-eje eme ha subdue yo ha. Do you understand? Subdue yo ha e were order. Some of the lawyers were criminal cases in the office of DSS. Are you aware? I subdue you with your crime. The upper government are controlling your area. But to this DOS, they whiter than white. Only him as them can get you may intimidate. Open a new office, he get you may intimidate. If not, they would have published their crime. How can you publish crime, DOS? Has to get that now. DOS neglected their duty. They refused to make peace. And with the families IPOB, both local government, issue for over 3 years under Mazi Nnamdi Kanu, or settle age there. And second, they did not take care of our people. Ashi, Yana call Mazi Nnamdi Kanu, had just ruku our people. Ejimako Hagwagi that DOS left Nnamdi Kanu. Instead of Mazi Nnamdi Kanu to say that DOS left him, he said they abandoned our people in detention. Ndị na detention 5 years before Ejide director or release ha Ejide. Ndị eji n'igwe ọcha 2016 anyị gara okay 2017 January 20th. Ha ka nọ na cell Ejide director 2021. Ofiri gị ha. Director nọ here Emobi Igbo massacre ogburu nwike. Our people eji na nga ebugara ugwu Hausa o mere gị na ọkpalatarachara ha. Director nọ here enwe mene massacre ogburu mmadụ ogburu ugwu anyị. Ọ nọ here enwe alụ massacre ogburu ugwu anyị. So nye mesbit ha weta sbit ya DOS mere. Ọ na ha riri ego akara publish gị ya. Ị gwa na achịkọta people unity. Anyị chịkọta ndị oshi unu shi na azụ support wa. So Olu the divided into 4 senatorial before Ejide director. Olu senatorial nwere senatorial for coordinators 4 before Ejide director. Gịnị mere ọchịkọta ha? Enwere issue na Delta before Ejide ya o settle gị ya. Enwere issue na Ebonyi Ejide ya e settle gị ya. Enwere issues n'Igwe Ọcha. Umuahia onye say looking for fight come for Umuahia. Onwe onye Umuahia so na Umuahia ole na IPOB. Umuahia na-eme politics. Ndị Umuahia don't believe in Mazi Nnamdi Kanu's agitation. Oga anyị nwa on grant, anyị nwa gara create zone na Umuahia. Anyị nwa create ya, anyị nwa run ya. Anyị nwa run Umuahia. DHS local government coordinator. Anyị si na fa na-abịa coordinator Umuahia. Ndị niile anyị mechara hand over na Umuahia no way. Umuahia don't believe in the agitation of Mazi Nnamdi Kanu. Umuahia. Anyị bịa dị ha nọ na-ele anyị. Ha na-anọcha n'ụlọ ha. Ha na-anọcha n'ụlọ ha. Ị na-ayachi m ntị here.
as a whole don't believe in the agitation of Mazi Nnamdi Kanu. Umuahia agada na nke ha on ndị Shaba ihe ọbụla ịhụrụ a na-eme local government coordinator ndị Shaba anyị emecha nyefecha ya ndị Umuahia ha ndị politics ha nidiri ego ha na-ehold nwa office anọ ndọrọndọrọ na Umuahia anyị mechara hapụ ha mee Umuahia abandon mgbe ọbụla ha nọ complain ị na-agwa m akara m ebe m na-agacha ọmụnwa m na-aga ukwu anọ Umuahia ihe niile ebe a niile ọwa anyị nwanwe ya mana agozi ọma dị a anyị na-aga share flyers na Umuahia anyị nwa na-aga ahịa gate ga share flyers IPOB n'ọnụ gate ma ebe railway anyị nwa ga share flyers onwe onye Umuahia ga-eso anyị ha na-ezo ezo na-achọ otu ha chakpọta amị ma polisi ka bịa buru anyị ya ka anyị ga-emecha ebe na-amaliri anyị elu hie ndị Umuahia don't believe in Mazi Nnamdi Kanu's agitation. It should come and prove me wrong. Ya wụrụ anyị nwa chi echi bịa believe na ya nwa ka ụmụnne ga na-abịa eme anyị intimidate ka ebe ụmụnne Ojukwu nọ ha bịakwara bịa ka nta cabinet ha bịakwara bịa mee cabinet insult even as eji ego mpa ha na-alụ ọgụ abịakwara mee insult onwe m ụmụnne Ojukwu ọ na nke anyị ka onye ọbụla ga-amapụta anya. We continue. IPOB nwere nota isha run ihe. Ọ ga n'ụlọ gị decision ga awụrụ final. Decision is final ma ọ wụrụ radio Umuahia ka anyị na-arụ ọnụ ma ọ wụrụ radio Afarukwu ma indigenous people of Afarukwu or indigenous people of Umuahia. Hence all indigenous people of Biafra we are involved. Hence all Radio Biafra. Okoko Ndemo, the first director of Radio Biafra. It was founded by Ojukwu. Otu aka Thomas Edison ji mee invent electric bulb. If you say tomorrow, raw energy bulb, raw mercury bulb, all from experience Yakiji Mayor. So, our nine already Afaruku, we cannot join. We cannot even drag it. Our nine indigenous people of Afaruku will not drag it. Hence, all indigenous people of Biafra, we are included. One them, the guys we can. Chima argument in the hair, ma, you whip to Kumala and agọziri m ọfụma. Superior argument mmeri gị iche otu ị ga-echi agba m egbe ma otu isi egbu m ọ dị next step imechakwa na-enwe confusion n'ime unu maka ụmụ mmụọ na-eche m aja m na-achụ ede inye ndị mmadụ aka ịhụ ndị mmadụ n'anya enwe onye ọbụla nọ n'ụwa m si n'ala m na-eche ihe m ga-eme n'ụwa niile asị ho onwe IPOB memba m ji voice note ya onwe onye ọbụla m nwere ihe m dewere m sị m ga-eji anel ya ọ imeghala attitude ume ewepụta ya gị kpa agwa ugbu a na ma ga search m ga search m eweta ihe i kwuru before me post onwe nke m dewere for you onwe gị nke m dewere for somebody all leadership nwere right ime investigation a member onye ha na-eme office mata ma ọrụ ọ na-arụ enwe m right ya the leadership member nwere right imedu ga chọta our family background all their right ka ha file ya is not my right. Awo m na gị kpa na phone ita bụ voice ana m eme is not my business m na-eche gị ịkpa agwa m na-ahụ anya meme ya analyze currently otu m si eme. Thank you. We continue. Anyị si na-aba were okwu gaa Umuahia protest n'abalị. No Umuahia will join you. No Umuahia. Anyị si na-aba were okwu si na-aba gaa Owerri protest n'okwu n'abalị free Nnamdi Kanu. Ebe ahịa ebe na Richmond. Na plan ịga Enugu wite okwu. Ụtụtụ a na-elezi anyị n'Owerri na anyị ejula a na-ajụ kemgbe ndị a ji bịa. Anyị wepụtacha strategy lụcha ọgụ gị bịa ha ebe na-agwa m ada is final mgbe ahụ asị anyị gawa Afarukwu Umuahia asịkwa anyị chere ka anyị jụọ Nnamdi Kanu ma ya nyere ọda ọ mgbe ọ na-efevọ ha. We continue.
ebe Chineke ma na ọ dị ahụ final. Gịnị mere o ji kpọzie meeting n'eluigwe? Gwazie ha, come let us make man in our own image. Eruzie na verse 28, o mezie man in his own image. Ọ wụọ wayo. Oge nke anyị ọ gaghị repeat. Itihala awa, you cannot remove awa. Enokati presented anyị only you. Why need 3 hour? Verse 28, and God created man in his own image. Ọ bụ onye si ha ka eke mmadụ, onye ọbụla wetacha idea ya. Wetacha idea ya, weta suggestion ya, kwuo otu mmadụ ga-adị. Ekwucha ya, Chineke abịa claim ọ nọ naanị ya kere mmadụ, na ọ ya ma otu esi eke mmadụ. Ọ bụ ịgụkwara na Bible na ọ kpọrọ meeting n'eluigwe. Ịgụkwara ya na ọ kpọrọ meeting n'eluigwe, ịgụkwara ya. Gụchazie gị hụ, instead of ị ga-challenge Chineke si ya na o gwuru ekwensu ha wayo. Na otu esi eme ihe. You don't consult people. Ha wetacha idea. You don't have by the side. Ga mee ihe ahụ naanị gị. Isi ala Chineke na ya nwe final say. Gịnị mere o ji kpọọ meeting already? Ebe ọ maara ike mmadụ. Why o ji kpọọ meeting? Come, let us make man in our own image and after our likeness. Ha gbakọ. Pụtacha brain. Akpụtacha brain. Ya agazie. Next one, ha hụ na o keela mmadụ. Without their knowledge. Ajụọ ya ka mgbe o mekwere. Asịzie na ha na-ajụ ajụjụ. Why are you asking question? You are angel. We are pushing you down. Ọ na Bible ka nke ahụ mere, ọ na-eme ugbu a. Agakatazie sizie m na mi bi overall na mi own everything. A ga-ebutekwere gị ozu ndị egwuregwu bịa bịa gị ka mara na ọ dago final ka iriwezie. Eze Ọdụneke. Eze Ọdụneke Chijioke eji kwuo egwu. Eze Ọdụneke pụtara sị na onye nwa wee eke, na ya nwa nwe ụbọchị eke. Nwunye gị mụọ nwa ụbọchị eke, na onye nwa nwe ya. Igute ejighị ụbọchị eke, na onye nwa nwe ya. Ịghọtara? Ezugodu moto ụbọchị eke, na onye nwa nwe ya. Nwaanyị amụọ nwa ya bịa kuru nwa ya, na Eze Ọdụneke. Eruzie ụbọchị mmadụ nwụziri, ebugakwara ya gwa ya na onye nwa wee Eze Ọdụneke. Na mmadụ anwụkwala n'ụbọchị eke, na right ya ebutekwere eze agbagharịwa. Ọma nọ ya nwekwa ozu ụbọchị eke. Ihe ọma wụ ihe ọma ụbọchị eke, ọma na ihe ọjọọ ụbọchị eke na a ga-ebutere ya. Eze Ọdụneke. We continue. Anyị gbakọcha luzucha biznes anyị, tụcha ndụ anyị, tinye ego anyị, tinye niile. Gị bịa ga-eme decision megidere ihe anyị na-eme. Onye nọ na nga. Ime ha ala ya continue ọ na-eme, ma gwa gị na ọ condition gọọmenti nyere gị. Because onye kpachara anya ga na-eme ya. Onye kpachara anya ga na-eme ya. Let us go to the caller. The caller, your name and where you're calling us from. Go ahead. Ndewo from here. Good afternoon. Your name and where you're calling us from. On the mother. Nana Pano Manek and the medium warrior I need. I'm on a broadcasting game and post through a Canadian WhatsApp group. Everybody was so happy. Sorry. Thank you. So make an egg in the say Chineke Bagume. Thank you. Thank you. Because after all these things again, I was so worried. Our warriors Ajaga. I have DOS. The man is a wood. Oh, you want? Oh, and them Chineke Bagume. Thank you. Chineke Bagume. That's my man. Chalom the POS. No dear. His name will the POS. No dear. Until airtime. We don't the Mazi. All if you walk out with because you're not. It's about the Haina guy do our land. Thank you. Thank you. Even though the coordinator or
Ontario coordinator here, Canada. Okay. Canada coordinator also say no, in fact, no right to lose your money, not to worry. See, okay, I'm going to send your number. No problem. Thank you. All right, much better about me. More will you like name on where POS again, name can until you time. No problem. Thank you. Thank you. All right, watch better. Yeah, guys, there. Thank you. All right, yeah, man, I give one. There we go. Okay, we continue. I do go to Madnal. Ihe anyị na-ekwu eziokwu. Ihe anyị ji na-ekwukwa ya na our children ga-ege ya mgbe anyị na-anọghị. Our children. You don't keep something. Otu ọ na-awụ ha decha ma elochukwu ha decha ha complicate onwe anyị aga wepụta nke ha dere dochie. Ewepụta ya ihere eme gị. Your current stand and your former stand are the same. No. Ewepụtara ya nwa gị ma nwa gị ọsọwa ihu n'ala. You don't need to create such thing for your children. Enwete Biafra ha pụta ebe ndị mmadụ na agwa ya na mpe ya dịkwa taa. Ọ chọrọ etiri ya vidio ihe mpe ya kwuru. Ọ ya ma ya na-eji eme ka anyị kọwaa ya ọfụma maka ndị ga-ege ya n'ọfa. Ndị ga-ege ya n'ọfa ha ga-aghọtarịrị ihe niile mere mgbe ahụ. We have come to a caller. This is Homeland Radio Biafra. You are welcome to the program. Hello? Go ahead. Your name and where you are calling us from. Go ahead. We are already... Thank you. Brother. So, I'm not from my location. Okay. I'm make a lady big. Makana is good much naked. One in Marana is good much naked. Eventually, equal Makana. Ihanine, Nambikana, Emicha, Biafra Kajahaji. Makana Marna, na DOS, let's each Ndi Boma walk or the source of Fonema. Mana Hama the numbers in Bonkusina, Oga Dreams, Ndi Bonama Sasa Hama Oga Drama. Mana Hagamanna, Emicha, no Funaga Kari, Wanine. Na Izuku na DOS with the leadership I'm with an IPO. And at the end of the day, as we go to dream one day, the government no home tani ngozi duru no machi kedo na bakisha uru antani le boji bota mo chineke ka chineke gozi no oga duru na ma ne ke no re na funa ko. That was one. Thank you. Anything I game that will harm the government and save our land and also create chances of freedom for Mazi Nnamdi, we'll do it. We cannot be preserving offices that the enemy will use to terminate us. We cannot preserve such office. Play again a hand on a field. Dog gonna change here. Onwe here basara technical crew. Onwe here basara anybody. Onwe here basara ndị coach. Onwe here basara anybody. Technical advisors niile. Onwe here ga-ahụ maka changing. Ọ gị nwa captain nọ na field. Mgbe ọbụla ị likere i change mmadụ. I remove mmadụ. His order is final. Onye anyị na-asa agba bọọlụ na field. Captain. Ga na-ewepụ anyị na field. Anaghị eme ọ dị na ị nọ na neutral ground mmadụ nọ ebe eji tụrụ down sị gị na ọ ya ga na-eduriri na ọdụ ya ga na-agwa ọkụ onye ejituola gị oredi nga wụ njitu obodo iwe ewe country no verse no mama no papa ebe ị ga-anọ nwunye gị adị ime ebe ị ga-anọ alụọ nwa gị ebe ị ga-anọ emebere alụmpa gị ma ọmma gị ebe ị ga-anọ nwa ga-akpọrọ onye ga-alụ ya bịa chọta gị na nga gwa gị ụbọchị ha na-agba nkwụ maka ha echeela n'oge 3 years epụtabeghị
2 years 3 years ya wee kpebie elu ka ha lụọ ọnụ nga obodo iwe ewe chifo inweta onwe gị ofu ebe chifo inweta onwe gị ofu ebe esi m na onye dị otu a nọ ya ga-adị nchaji ihe niile chifo inweta onwe gị ofu ebe ịmụ otu brenu mmadụ na-adịde ụmụ mgbe a ga-eme iti gị ya wụ sọsọ iwe na-ewe gị sọsọ iwe onye ọbụla nọ gị n'akụkụ mere nitin gị kpọrọ ya polisi n'ime selụ de kọsị mana ịnwa anwa zuzuo act anyhow na ihe a ga-akọ gị ga confirm betụ maazị m ka ha ga-anọcha na a na-enwecha special cell ebe ị nwere ike ịkwụ ụgwọ nọrọ a na-enwecha ya yes after anyị nwa nwụchada ọdịnarị nwecha ebe anyị kwụchara ụgwọ nwe mgbe anyị kwụrụ ndị 20 nwe mgbe anyị kwụrụ ndị 50 ịga n'Enugu prison enwe oward akwụrụ ya 100 mechaa mee increase 150,000 mekwe oward increase 200,000 aga na F-line eme onwe ego etiri na F-line a na-ana ego eti na F-line ọ ịga na ke ha na-akpọ ya onwe ha na-akpọ nke ọzọ a na-ana ego de etinye mmadụ nghọtara so sea ward ụlọ elu ndị ahụ nọcha de 12 cells n'ala 12 cells n'elu o nwere selụ ndị ka ewe executive cell a ga-anaghị ego ti gị de right ị gaa na D ward a na-ana ego eti mmadụ E ward a na-ana ego eti mmadụ C ward a na-ana ego eti mmadụ C1 C2 mba ọyịda iwu n'ebe ndị a kpọrọ gị kpụta ebe a Nowas nọ na Enugu SARS rụọ 3 rooms na Enugu prison maka ya gwala ya na ọ ga-aga prison ọnọdụ enye ga-arụ ụlọ na prison ya before na-aba Nowas Associates ọyarụ Oward onye rụ mosque na prison sowo Musa Yar'Adua onye rụ mosque the whole prison nwere ebe a ga-ewepụta mosque a ga na-ebi isi n'ala prison niile asịrị right so onye nọ na nga the powerless kama na a lifer nwere more advantage more free na detention than every other people lifer onye atụrụ life imprisonment life awụ ha nwe prison yard a na-agbapụ ha 6 o'clock in the morning gbachie ha 6 o'clock in the evening awaiting trial na-apụ by position onye isi na onye na-esote ya na ndị ọzọ na commissioner of police na IG of police wụnụ osote onye isi ma osi mopo osi mobile all those people sentere na task force ha nwere office na ọwụ na ijide ego ịzụrụ ha the office na ịchọrọ ịpụ right ọ imecha na ọwụ na ijikwa na ego isetụlụ ọwọda si ya na ịchọrọ ịpụ n'ime the compound ka ị gaa for sunning because you have right for sunning once in a week ịnyata anwụ but life every day ka a ga-agbapie you want to buy something ma ị gaghị through welfare you go through life can send message but after ihe niile you are in detention you must pass through man to message somebody right you will not be having secret middleman thank you thank you thank you we continue onye nke oshebe ọ na-ekwu okwu wiki ị na-ekwu okwu wiki gị wee ma ha ebe Sokoto prison nọ gị nwa na-efe efe gị nwa fighter jet ebe mmadụ ga-anọ na mmiri ịtụọrịa ụdọ ya were ụdọ gị lufuo isi gị hapụ ya na ya nwa ga-eji aka ya dọpụta onwe gị nwa mecha sef makpuo mmiri chọọ ka ịdọpụta ya sị mba n'ọya ga na-elidi na-eme ọganaiz ụta ga-eshi adọpụta ya ịghọtara ka hapụ ịna ya position ya. You see, so this is one of the most difficult time I nwere
I return the position of Ephraim on Ojukwu to make sure he saved Ojukwu. He pointed gun at him, his master, and said, leave this place. If you don't leave, I take your life, take my own. We continue. Thank you. Tomorrow we'll still say another one. We believe in reality. Because here the world knows now reality. Time of campaign for Biafra. Primary campaign. Agaruba presenting things. The whole onion in Nigeria baranya bazechaya. Instead ige kelani. Because after bazecharia, week in the chaha, you may apply your own. For somebody who have the resources, the actual man to make the kidnap or is muha kidnap and has sent the army no bodun. Why no yahan on Ugausa? It was Rema. It was Rema. Now Alade level. It was Rema Alade level. It was Rema Nigan intelligence. It was Rema in his safe wobodogi. Now Madden Haponyo de Nugausa send the army in a league, but no one a mission. Baki Japu brain. The first action, how invasion of Izombe. They invaded in Zombe, destroyed the Zombe, and they sent their agent to be calling DOS and say, send our men now. DOS should send our men to save our community. Look at what the army is doing. The Zoo soldier is doing to our people. Do you know the plan? To pull ESN out of the field. Do you understand? We have come to a caller. Welcome to the program. Your name and where you're calling us from. The caller, we are on to you now. Tell us your name and where you're calling us from. It's like network. It is reading, but we cannot hear. It's reading, we cannot hear. Unless you call back. So, if the mission we came is to save our land, the caller, we are on to you. Tell us your name and where you are calling us from. What is the problem? Ndewo, we can now hear you. Go ahead. Okay. Mazi, Thank you. Thank you. Yes, this decision from DOS, all the very fantastic. Omaka, always born here. Even to me, I must have many at the right time. When you know, I go. And well, some people now what I got. Well, some people now what I got. Just like here now, Corona. Mother got no name, they don't even not control on our side, or they possible. And the Bible Bugonobina, Martin Nnamdi Kanu, Burembokuru. Also, no one actually today, or one or no. Now, DOS won the final say. Now, anything DOS said goes. Or one actually after ya, not DOS, you have the next option. So, in the Bible, this broadcast. I'm actually forgot this broadcast. So this decision by DOS was a very good move. And in this week, now we are not joking. We are not joking. Watching the shake on now. Thank you. Shake oh. Thank you. Thank you. Okay. The thing have cut. Okay, we continue. Anyway, let me still correct that one. Thank you, the caller. Thank you very, very much.
DOS is the highest decision-making body in IPOB. It's not when Mazi Nnamdi Kanu is inside or when they look for him, they did not see him. I want to analyze there. This is existing position, even in the presence of Mazi Nnamdi Kanu. Who are DOS members? Head of departments in IPOB. And every continental rep is automatic member of DOS. Now, this power have been with them because they are in charge of. This power have been with them because they are in charge of departments. Mazi Nnamdi Kanu said, if that thing is very hard, it's very difficult to them, they will now refer it to me. That is to say, they are in charge of departments and the continents. And what do? If something falls in the department of this person, he will bring it to the DOS body. They will look into it, decide on it, and now notify the leader if that the needs. Because coordinators manages issues in their zone. The caller, we are coming. Let me go to a caller anyway. The caller, good afternoon from here. Welcome to the program. Hello. Good afternoon from here. Welcome to the program. We are on to you now. Go ahead. Thank you. Good afternoon from here. Go ahead. Okay, I've been listening to your program. Chukwuebuka is my name. I'm calling from homeland. Thank you. The issue I want to point out is that I don't think many people actually listen to DOS when they broadcast. I don't think many people listen. When they listen, I don't think that they used to understand Yani. Suspension of the office of Mazi Nnamdi Kanu is not the same thing as suspension of Mazi Nnamdi Kanu himself. Here you're going to suspend the office here. Can the man have PG? I commit to a crime. Call up, but I say, Onion do said. PG not committing crime. But in the Magani again, they don't listen. Those who listen don't understand that this thing is the best decision that should be done now because we are surrounded as a people. They want to finish us. And the best thing is to silence that office so as to limit the crime that can be committed using that same office and the name, because we suffered a lot from 2021. We did. We suffered. This struggle was dealt a heavy blow. Onnendu said. What are they now? What about Fujiala? So I support what DOS did, and I support the campaign you are doing to enlighten our people to understand that decision. That it is the best decision. It is the best decision for the interest of this struggle. So please go ahead with this ongoing campaign, and other media warriors should continue to, because our people are the deaf. As often as they appear. Thank you. Thank you, Maz. Thank you. Yagazie, very good contribution there. We must continue. What we are doing is the same mission. Save our land. It doesn't matter any position we take. What we do is to save our land. To save him. Move vote Ivory Coast. Thank you. Let me go to a caller. The caller, welcome to the program. We have come to you. Go ahead. Go ahead, the caller. We have come on to you. Go ahead. Okay, Mazi, we expect counter. We are expecting people that will come and argue. Go ahead. Mazi, I'm just calling from education though. Mazi, to some extent, the backward in this to this level now. Nnamdi Kanu na-ekwu okwu na redio Biafra na-asị na ndị nwụrụ anwụ ziri ezi edete ndụ. Ndị ọsị ndị mmụọ ziri ezi edete ndụ. Ihe ahụ wụ mee talk
information. People like China Samoro, all our M branch information and information and the M branch in no more for anything. But because of church, they will not understand the message. How feel now a prophet, no a message, no prophet or prophecy. Because he didn't go now prophecy, is ended the one with his ended. He didn't talk, he have information in there, of which those information are still with the DOS. These are DOS championing all those since that time. Even now, DOS are still championing it. All this information are within them. It is CDOS that are engine house of this movement, even when Nnamdi he doesn't do anything of his own. Most of the things he does is by the direction and directive of the DOS. So I don't understand why now our people, if DOS is taking decision of making it, people feel that now Nnamdi can Ofunya has done more. Ofunya has done more. Ofunya has done more. The problem more face Ghana because he separated himself from DOS. If he didn't remove himself from DOS, he wouldn't have been in a mess he is today. Because he chose to be in a mess. And DOS and IPOB have no option than to do the right thing to restore the Biafra, which is the mother project. You understand? Yes. So the DOS before then and now have been championing this movement right from time. All the whole information, information now on the passing and radio Biafra, wouldn't have the kind of all DOS implant and other hand on they deliver the message. So people should get this into their head. I know that Nnamdi Kanu never be a man alone. It's what now the backbone now of DOS and the body of IPOB. So that is what I have to add to this list, so that our people should understand. Like Nnamdi Kanu make this reference. Many reference will make good. Who know I am the originator of it. Okay, now all information but from information I pass from DOS and branch good now gone. So people should get this into their head and know that right from time, IPOB leadership had been championing this movement, even who was outside them, and now that is inside. It's just that our people are too highly emotional, not to understand. They don't just love somebody and be foolish. Thank you, Mama Mazi. Thank you. Thank you. Yagaze. Caller, Kabe. The caller. Welcome to the program. This is Homeland Radio Biafra. Caller, go ahead. We have picked your call. Hello. Go ahead. Good afternoon from here. Welcome to the program. Good afternoon, Mazi Madabuchi. Welcome, sir. Yeah. I'm from North London. Okay, thank you. Welcome. Okay. Because very enjoy adewo. Atakwano madota ekenyoke. You understand? Okay. Although anyway, before I continue, I'm a joke and Orwama nke gị na ndị media warriors now. No, man. So, but otu ihe nchọka adịa na ihe nwanne anyị nwoke the last caller kwuru. Most people na-ekwu okwu ya unu eblem na ha ndị ahụ ndị Dara boys ka a na-akpọ ha. Like nke nwa na-asị na ị chọrọ opposition ka ha kpọọ. You cannot see them here. Ị gaghị afọ ha here. Ihe awụ ndị a na-akwụ ụgwọ ịpụtara na Facebook ha na-ede Nnamdi Kanu is his word is final. Nnamdi Kanu Kafia na Lolo Uchechukwu na ihe o mere di ya na nka all these people ndị egoro ego. So ihe nchọka at least a na-epreach ka ndị be anyị marakwa na onwe ha ndị Igbo. In fact, DOS here self ha mere o take go all the go long overdue ha kwesịrị ime this thing.
You understand? So, ka unu hapụ ị na-eche na o nwere ndị nọ na this struggle, even ndị na-egeghị here, ma ndị na-ede rubbish here, most of them wụ ndị a na-akwụ ụgwọ data, na-enye ha ụmụ data 5,000, 10,000. Onye nke pụta dị ọgbụwara, onye nke pụta dị ejuzie ya ajụjụsi ya ka ihe mere na ihe dị otu a ga-adị like this, ihe mere na ihe dị otu a ga-adị like this, efu ya ọkpọghị ọnụ na-ele gị. You understand? Yes. So onye nchọga ndị be anyị mara wụ although ọ gaghị awụ an easy journey, but ka anyị wee nwayọ na-esi one step at a time. Yes. Yes. And once again, I'm ekele gị na n'ọrụ ọma ị na-arụ. Thank you. Thank you. Although I was one member of IPOB, but hardest call. Sometimes I send the government the Chinas and message. Ka onye mu number of the coordinator, North London, Eben. Okay. So you want to say more drop warrior my destiny. But that drop going to see, yeah. Or reply behind. Email drop or email say give them message. Not London. Email them message. Drop from message. Just make one line statement email. Na obere here you could na just them a message. Message them go through message. Ka mani here again me. You man and na dey over this. Akwen Mazi. Are you still there? Try. Why? Network. Is it my network? Okay. The caller, good afternoon from here. Welcome to the program. Oh, ndewo nwa Chineke, ndewo nwanne mmadụ. Thank you. Go ahead. Ihe m chọrọ contribute na this discussion for that na anyị nwanwu ndị Biafra. Yes. Ndị nọ na homeland. Yes. Na support DOS na this their decision. I in the generation since can make this decision. Can Ashandan. I talk about Ashandan. We don't try to destroy our freedom. The man not here since that try to destroy it because of their own selfish interest. I talk about Ashandan. I make sure expect DOS this decision since. But we are very happy now high tech and we are solidly behind them. I am solidly behind them. Okay. Nakana ihe a ihe engineer ihe kwesịrị ime ofu onye ga-awụ ngwara nna ya Mazi Nnamdi Kanu, we love him, our brother. Certainly, we love him, certainly. Destroy our own freedom. I want to hear because many people are one. How about any president? Then I front Mazi Nnamdi Kanu na claim na hello Mazi Nnamdi Kanu up and down front here. Na frontier thinking that we Biafrans will be too emotional. Like now Mazi Nnamdi Kanu, I am happy. Our shit. It's Mazi Nnamdi Kanu or that Mazi Nnamdi Kanu, Biafra will become. That is why we have DOS. That is why we have a structure called IPOP. One man has started freedom. Nnamdi Kanu now one of his teachings now Radio Biafra. Okay, one man has started freedom. And has started freedom. Using organization, and that organization I will IPO, the Henry government of Nigeria now Bali they had destroyed this organization, and which we the Biafran people have rejected. I people had destroyed this our trying to this and they should get that. I got one that was certainly from should get that. I got joining anybody our leaders. The only leaders in that na Ali why mama DOS led by Chike Doziem. Aha, ihe mere ka agba ha mba anyị na agba ha maka na ha stop on maka na ha kwere nzuta.
how would the 9 people, I have interact the power from them. After the same thing, Simon never tried since now, 2001 till now. Okay, Simon never, and that's probably another one between women and the Kanu. And that's in the Biafra again, the matter that women Mazi and the Kanu mean well for Biafrans all over the world. Any the rebel will have that all day. Major architect of this problem with so mislead their brother and the Mazi and the Kanu know where to go mislead here. With automatic and the Kanu show go on a radio Biafra. There will no show towns continue so we have. I don't think no one nega mislead here. I'm talking mislead here because when you're talking mislead them we are getting mislead. You're talking mislead there. And no one knows and the Kanu will be very dangerous. So how would the major aspect of this problem here in with that those useless push and start lawyer now and the Kanu now. How problem I would now this our struggle. Had they no round animals and the Kanu will sacrifice it. I don't ask you, they sacrifice a lot. They sacrifice his father and mother. And animals and the Kanu will sacrifice a lot of this struggle. Then now before. No round must not kind of done on now, but no one now. Oh, family close because of this struggle. Oh, family now make a move because of this struggle. Now, but I had my friend, and we will not fail. I must, as soon as I settle out to take Biafra, I must take Biafra in our time. And we will do it with IPOB, led by DOS, headed by Chief Nedozium, Oya Wunde Biafra, Oya Wunde Biafra, our leaders. And the other people handle with try there, all hand government, man, they hand a marriage there. And I'm going to lead because our Biafrans cannot do lead. I am still contribute. Thank you. Thank you, Mazi. Thank you. Thank you. Okay. That is it. There is I'm going to comment. Okay, let me direct our brother. Please, that's our brother that is in northern London or what? Not London. Please contact the Deputy European Rep, Mazi Azayoba. Right? Mazi Ogechuku is also available, but communicate with Mazi Azayoba. Right? I believe it will go fast. No, Mazi Tinasumori is very over busy anyway. Thank you. The other one said, I cannot gather 12 people. Even if I come to your compound and I start talking, you cannot challenge me. If you argue, your people will beat you. They'll ask you, have you heard such thing? The man is saying, I am IPOB evangelist, one-man squad. I go from place to place. I can go to the field of play. I will divide it into two with my evangelism. It is my gift. If I raise voice, you must listen. It is my gift. Not only one person that have gift. I knows my own gift. Hence I'm talking, you must listen. It's a must now. You will listen. So I go from market to market. If I stop here to talk, now just that somebody asks me a question, for me to answer, somebody that is passing will stop. The other one will stop. The other one will stop. As they are stopping, I'll be increasing my voice. As they are joining, I'll be increasing my voice. Before you know it, gather. I have gathered crowd. That is me. All my gifts. Even if I am sitting in my office, people will still put money in argument. Hey, Kuro, 20 people, 15 people, Trumpian office. Kajom argument, Haneme, Mamaya. So, I am gifted. On a bidonoge. What I can enye biscuit coke and them mad. All star ya. What I can aru monitor. Na prefect na school. All star ya. Right? And I am na manye. Ihe am na ekwu ihe dị na compound dying. My father kuria. So if I talk, you will listen. I gather 5. Yeah, you gather 12 people. Can you gather 12 people? One day, go and search. I go on a personal mission, IPOB mission. I go personally. Before you know it, I'll have brothers and sisters. People will gather me. Right? So don't think about that side. What you will do now is search for. Just search for
fearless IPOB evangelist, Mazi Madam Chinwachuku, preaching Biafra in Biafra land. You search again, fearless IPOB evangelist in IPOB grassroots evangelism. You search again, fearless IPOB evangelist, preaching Biafra in the market in Biafra land. You search again, fearless IPOB evangelist, preaching Biafra in a burial ceremony. You search again, fearless IPOB evangelist, preaching Biafra in IPOB family. You search, Oga, begin to search. You will see multiple videos. Me to kwa ime gwebem di microphone. Ihu ụbọchị ọzọ ma na ọwụ. I chase away enemies. Me onye ji egbe ọkpọdọ ọnụ egbe n'ala. Lawa gị bịa cheta na ị nwere egbe. We continue. Anyị ji mmadụ n'ala. Why is it not why? I'm going to a caller, but what is happening to this call? Nah. I don't know what is happening to the call. I don't know. This man have called too much. Let me call him back. Welcome to the program. The caller, we have called you because you have called much. Should I continue? Yes, continue. For him, we fight for him every time he has problems. We fight here for him even when he's outside. We fight for Biafra. We're not talking about love. We love him, we love you, but we love Biafra more. So let nobody come and bamboozle me with love. They're fake lovers. See, we are back. Continue. They have removed people. Continue. Shall I go on? Go ahead. You can somebody by Mazi TK. What is our offense for fighting for our leader? Instead, we are being relegated. Okay, what about ordinary family members? If you have a problem with the director of state, why can't, if you have some people or somebody in the director of state, you just neglect and relegate everybody who have put their emotion, their means, their material, their money, and their time? What kind of movement is that? You know what I'm telling you? People have invested their hard-earned the money, and they don't want. If you talk about it, they say they are talking about money. Are we here for charity for somebody or for some family? Are we contributing? Are we donating? Are we paying levies to restore Biafra? And until anybody who, my brother, there's something I want to tell you. Some people who are coming to comment on our broadcasters, be it on any IPLB, joining IPLB broadcaster. You see some people coming and writing there, oh, you want to abandon Mazi and Kanu. These people who are writing this, go to their page, go to their Facebook page. They have not written anything about Mazi and Kanu or about Biafra restoration for years, if at all. Some of them, you will not see anything about Biafra. Ụfọdụ peji ha page onye ọcha. Page onye ọcha. Or how serious we are. Alọkọ page. Ha lọkọ page. My brother Mazi Madabuchi. I have invested enough, and I am old enough to ask questions. If you cannot answer questions and you want to collapse everybody, to shut everybody up and set up to make it somebody who is not an old member of IPOB, you make him a head of the illicit Sokoto DSS, what do you call it? No, it doesn't work like that. You must be under oath, because oath is what binds us, like a law in a country bind people. Nobody is a good person. Oh, that is, of course, people are good people, but good people do break law. They commit to even traffic offense. Because of that law, no matter how angelic you are, you be caught for jumping red lights, and you pay the fine.
That means the law guides society. In IPOB, it is the oath that bind us. So nobody will this movement, is it a movement to restore Biafra? Or is it what do you call it? A feudalist system of the North, Sokoto. Oh, yeah, the man, Sokoto cannot take a man here back. But I hear because Nnamdi Kanu Maran. When I come out, we will settle every disagreement or misunderstanding. No, you collapse them, you just tell me you are owner of the property. Mazi, get to go on. Thank you. They are attacking the program seriously. Removing people, stopping people from viewing, removing people in totally. Anyway, they are doing it. They are wasting their time. We have passed the message. We are already here. Because we know the truth. How are you present to argument to tour? How by meeting also? Right? So when you come here, you won't get truth. You will always be mad. If we discover that your madness you have no reason to be mad, then we give you a farewell from here. Do you understand? That is how we do. We continue. This is Homeland Radio Biafra. Now we're buying a TND room. Simon Hakosa, Brew microphone, Ganima. Bagging all in your job. One I get Lanya, I'm happy Bolani. Right? The caller we have come to you. Go ahead. I don't know how to bless you and thank you so much, because if there is anybody to listen to when it comes to, here in Biafran, it's people like you. And one thing I want to say. But they're attacking the program. Oh, yeah, continue. I don't want what you say not to come to the program. Continue. We are back. Okay. So I said you are doing a very great job, and if there is anybody to listen to when it comes to Biafran land, it's people like you. And any of these blackmail and propaganda gives every one of us the opportunity to clarify our brothers and sisters based on what is happening. And I want to tell you that our brothers are not that blind and foolish. From all the happenings of these whole years, they have come to this position to understand when the truth is being said. And if you are somebody that goes around and engage with most of our brothers and sisters, you see that they are now open for, as in a communication, to be clarified based on the happening. And when you tell them, they understand, because I've talked to so many people, even people that fell out, that didn't, that was taking a wrong position during Ekperima time. You find out that they don't want to make that same mistake. So, and another advantage in this thing is that it gives us that opportunity to even get a wider coverage, because if you watch most of our brothers and sisters that do, coming in other programs that maybe that is anchored by others, despite the platform and the kind of comment that comes out from that place, you see that when they talk with facts and they talk with clarity, evidence, and all of those things, and people understand. So our position, it is very clear, and we cannot allow the enemy to turn the gun, our own, what we have, as in being for Mazi and Kanu, to use it to shoot us again, based on we being sentiment and saying that they say they didn't say. And another thing is that every of these happenings brings us, because you can't just have a society of people that doesn't reason properly, people that doesn't articulate, people that just go with the flow. So it is like building that same society that will be able to provide for themselves a viable environment, a viable economy, a viable nation, which is what we are building. So every of these things that will come across is a step right to the right direction. So sometimes, even if it was to annoy me, I see that the so none of us sees all these things as strange. Before we embark on all of this whole thing, we know that things like this will come, but where it's sadly, been able to maneuver and
go through all these hurdles and perfectly bringing us to this very position we are. Because one day, if most of these people that comes here to talk how they, to just rant, if they are the one in their position, whether you are paid or whether you are doing it deliberately or not, if you are the one in the DOS position, you would have failed woefully. And that is what the Nigerian government wants. There are people that is all over the world that is behind this very struggle. We'll be running helter-skelter. So people are now seeing it. And thank God that we are in this very place we are. One day, it is forging ahead because there is no back to go to. Thank you. I don't just know what to thank you. All my times go for the DOS. And most of our brothers that come here to comment, you see that we are clear. Once you are in the truth, one day, it's the only time. And that time is now. So our people are understanding. And we must match your mouth. They say, you're doing fine. I so much love your this thing. And I do, I do send it to those doubting Thomas. Even most of our brothers that has not to know how to see Yes. So in order to attack oil for it to be able to move, this thing, in a way to the low anyway position over there, you got the just you go get on back with me, you will continue to do your good work because there is a lot of work needed. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yagazie. Remove. They are attacking the program one day, removing people, distancing people, but it keep firing. It keep firing. The fact is that the highest decision ever made in IPOB. Nka Kanu Anambra election 2019. Mba. It have been signed, sealed. Mba. The office of the leader have been suspended. The leader still have chance to be leader of IPOB. But for now, we are playing 5-4-1. 5-4-1. Right? 5 defense, 4 midfielders, 1 striker only. If the person like, let him score. If you don't like, let him not score. But to allow lawyer to score own goal in our post, when they play short, they will tell you Zonyendu that say we should play it. Organishi post. Keep at full length. Okay, me to ball aka. Ball a corner bar. Mbige, I said Zonyendu lawyer. Are you wiser than Onyendu? Oh, kwa na ball okuru nishi bani. Oh ya. Back pass. Short. The followers of Simon is not different from followers of Mazi Nnamdi Kanu. Imakona angu, nisha angu nelu. Oga kona ba. Ajoye nyogini kimeko. Yasi no Onyendu diria. Enyi nke na agbakwana di short ejimako. Yasi no Onyendu. Maswell after nke or bank ya. Hana agbapu front or back. Onyendu say. Onoto say some people in the leadership want Onyendu to die so that they will take over. Ima udix instigation an. Ebo pu Maswell court. Ko bia kowa nda ahu. Okwo onye se ni ya lawyer. Ehu na brain ya lago n'iyi. Ko bia kowa wepute documents and evidence no nwere onye na-achọ ka onwo ka o were power. Ndị ọ na allegation ndị nwere not less than 40 press releases that they used to separate Mazi Nnamdi Kanu from Simon. But these lawyers nchọrọ ka Mazi Nnamdi Kanu dị ndụ. Duty Maswell ịga video ebe awara ebe ndị ohi gbara police station ọkụ na ahịa azụ. O video I say we are telling federal government to free Nnamdi Kanu so that this thing will stop. Here are implication. But on a which no lawyer. Mba, on a may implicate. Do you understand? They have never condemned Simon, but Ejimako. Olelecha separately from Simon for the sin of the world. I was in this in a Hana Chok on how an opportunity to press release or memo. May I hear? How an opportunity? They have opportunity to even give a command that will hold him with the name of IPOB. But here the Thomas Nnamdi Kanu nga onwe nke from IPOB. Is a very good king ka DOS number. Na mgbe asi ha kpọta witness ndị ya na Mazi Nnamdi Kanu sado Biafra. Ihe ha kpọrọ Simon.
Ajoya how? Or say no young one on here on social media. Automatically they omitted DOS because there is no exhibit from DOS that can be presented in court against Mazi Nnamdi Kanu. Only Simon activity is an exhibit. One no ezigbo goal ka inyere. Always bombo. Na agbacha ogu niile NSAS December October 2020. Used against Nnamdi Kanu. It happened in his presence. That is unknown gunmen. They used it against him. It happened before him. Now, the one that happened out before him again, killing of Ahmed Gulak, happened before him. Now, Vanguard publication of Onyami's statement happened behind him. It was 2022. Attack on prison in Owerri happened before Mazi Nnamdi Kanu. He wasn't in detention, it happened. Attack in police station in Ebonyi, 2020, happened before him. Attack on INF facility in Owerri, 2020, happened before him. Attack on police station in, is it Orudo or something? They brought, these are things they use against Nnamdi Kanu, happened before him. Tell me the one they brought from IPOB leadership and used against him in court. Want to know? Why can't you applaud such people who play game and make you innocent man? So that any decision of government, people will say they have wicked you. Had we allowed these things to happen and heap on him, any conviction of the government against him will be accepted. But it was what IPOB leadership played that kept Mazi Nnamdi Kanu innocent before the eyes of the people. Even as government was blackmailing him. We insisted he's not involved. We separated him. He became innocent before the world. So how come those people are evil? The duty of Ndegara Court thought to finish their own. We were here doing our own, cutting off the hands of government, cutting off their thing, neutralizing their traps. Do you understand? The same people name implicate wasn't dictionary weather. Ndị niile si na ndị na-egbu mmadụ na ha na-eso Nnamdi Kanu, ha was sent. Gị gwazie m na ihe dị otu a doro anya. The same people who ndị ochie agwazie gị na o nwere right to do anything n'ala Igbo. Onwe ebe o kere. Onwe ebe Mazi Nnamdi Kanu kepụtara si n'obodo nke ya ọ ga-eji ndị ochie ka ha ga-agbagbuo. Ọkwa ihe m jụ Simon zim ebe ikere. Zim dị ikere dị. Isi m hapụ ya ka o mee nke m agwa gị na ọ washi. Onwe ebe o kepụtara mmadụ ọ ga na-agbagbu. Nwekwa n'obodo o kepụtara ọ ga-edestroy. Ọnwụ chọọ imebi obodo ya ga-akepụta nke ya. The higher decision suspending the office of the leader that the government have planned, even set up lawyers and set up individuals and politicians to use that office and deal with us. Another one in Mapuafo office. It will reach to an extent that party will write press release for them. It will be federal government condition to free Nnamdi Kanu. That they will start writing press release to please the government to free Mazi Nnamdi Kanu. And that office has been halted by IPOB. Yes, they are still publishing IPOB press release. We knew this thing. These things are on our table. But that is illegal and that is not legit. The issue is that there is a decision-making body. Right? Let us go to a call and see. We have a caller and I don't know if it will be the last one because they are disturbing the program. So the caller we have come Mazi. To you. Go ahead. My name is Mazi Nwafo Onyekachi. Nwafo Onyekachi is calling you from UK. Meanwhile, I'm a member of IPOB and a principal officer. Thank you. I heard from Umunna has been told is in Owerri province, Biafra land. Thank you. Mazi many people have known the truth, but the truth. Suspending the office of Mazi Nnamdi Kanu, even they should have been even thanking DOS. Because the DOS have liberated us from the evil that will become and follow us. The atrocities that these people have planned to befalling us in no distant time. But the DOS, being wise they are,
have foreseen this. Even suspending the office, they didn't even do it in a haste. To tell you how. Those them say that timing is the key. Timing is the key. Yes. Even for you to see, Mazi, when I listen to the broadcast, you will see that he is not, persuading or saying Mazi Nnamdi Kanu. He's not even trying to kind of what people think that he will say. But he's saying he even said to them that nothing should happen to Mazi Nnamdi Kanu. We defend him as somebody from Igbo land and a Biafran. So we will defend him. Yes. He told federal government nothing should happen to him. So that they will not say his office has been suspended. If not for anything, he's an IPOB member. If not for anything, he's an Igbo man. Do you understand? And we used to fight for people that is not IPOB member. Talk of leader that his office was suspended. We are not going to leave him. But for them to use his office and terminate the whole people, we said no to it. Go ahead, Maz. Yes, you see, they never see that one that our DOS, head of DOS, Nnamdi said. But what they want to see, they want to, because they say religion is the opium of the masses. They want to use that kind of the IQ to make people to twist that memo. Suspension can be revoked when it is necessary. The office is just suspended. It's not like now I pledge to be loyal to the leadership of indigenous people of Biafra, DOS, led by Mazi. If Mazi peradventure don't maybe tomorrow say that he is signing one thing or the other, I will also still be loyal to that office. The DOS is the government of the Biafra. That's what we are talking about. They should not be hard to pass the people. I am to pass the office, to pass the individual. That's the government. Biafrans know what I want to say. The command chapter of IPOB or command channel. Every position, immediately we created that position. We have created honor for that position. We don't even know how the face of the person that will occupy the position will be. We never even studied if the person went to school. We already created honor. Now, the person will get love when you do well. But the honor will be there. You can hang your love because you can attract love. But honor and respect to that position, you must do it. It was created together with the position. So go ahead. So Maz, I also want to pledge my allegiance to the head of Directorate of State, the DOS, Mazi, because it has won. So I pledge my loyalty, and also I have seen the memo that the UK National Coordinator Mazi Nnamdi have released that UK also is behind it. We are almost, we don't have any choice. So I am so who is fine boy when it comes in terms of IPOB? Who is Kanu in terms of IPOB structure? You get what I mean? So what I'm saying is, see their Sokoto DOS the Nigerian government have given to them now. Where is all this family of Mazi Nnamdi Kanu position? He never give them the same thing again. No, they are part of Elders Council. These brothers is always superior than others. It is Nigerian politics pattern. Now, do you see the brain they use now? They have now brought DOS down in their own current structure. They don't want DOS to come closer. He now bring Elders Council to back up himself, which will be he will be in charge of the Elders Council. They have not to say. So when you hear Elder Council say they have intimidated DOS, they have changed the chain of command instead of from leader to head of Directorate of State. It is now from leader to Elders, Supreme Elder Council, and now to HEOD. That is changing of structure, and they now created a coordinator of all coordinators that have been abolished from IPOB. So how do somebody do such a thing individually? How? Go ahead. You see, sometimes I imagine what has happened to Igbos and what has happened to Biafrans. And when I still go further to make my research, I discover that some, not all, some of them are not Igbos, despite them be, writing on the comment section using Igbo names. You understand? Because here, I am so here there is no Aaron here. There is no Aaron. Aaron is in Mount Sinai that you can persuade to allow you to worship another god. Go to Mount Sinai. In DOS, no Aaron.
So no matter anything they do, no matter anything, Biafra comes first in our life. So we don't want to know who is there. We sing holy, 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 holy. They sing it for you. They sang it for you. I mean, they sing it for. But what we are saying is that any Nnamdi Kanu, why I supported him, why my family supported him, why everybody supported him, is because you talk about Biafra. You never talk about Biafra. You get what I mean? So, but once we see that the office or the person in question is no longer responding to why we come to for him, then we have to write because they hear money go I can give Biafra. So. And when the hero worshippers, and Metal Takis as a Mazi Nnamdi Kanu was here Chineke. Nnamdi Kanu can be our Chineke. It's not our Chineke, he can never be. Everybody remain on his own. That's what we say collective interest that we are fighting for. And that collective interest comes first. That's what I want people to know. People have died. People have died for this cause. People have been displaced. People are in exile. You can any dance and then I did for reference. I'm trying to get my again. Mazi can say that one more time. My own will be that day. And the only thing that will make me know about to read the Biafra land is maybe I did not see flights to book. What did the Biafra not talk? I Biafra talk now. All one has everything now. You can't do yourself in the diaspora saying that you are doing something. So I'm calling on all Biafrans, lovers of freedom. Please and please, for our own life, for our own sake, because people are dying and people are coming. These terrorists, they are coming for our own sake, not for the viewers, them, or not them, but for our own sake, they should please support the Directorate of State. The Directorate of State in question is not only one person, it's not two, it's not three. They are the government of Biafra. Please, let's support Mazi, the Directorate of the State. And in my end, you convince them very well. The oath I have taken, like what you normally say, Mazi. The oath I took was, I swear to be absolutely loyal to the leadership of the indigenous people of Biafra. First, that is the leader. That's the thing. So whatever thing that the leadership of the indigenous people of Biafra do, our leader, that one concerned. My own is to take the chain command. So what I'm saying in the sense, Mazi, all the whole media work personnel should please keep on doing what they are doing. All the whole department should keep on doing what they are doing. Thank you very much. May bless you and bless them and us. Before I go, let me use this song to Biafra. Biafra agama wonya de kamanya tie yakuwe agama wonya de kamanya tie yakuwe ala Biafra marama eya yi Biafra wantinti oganye me ya kodema eya yi Biafra wantinti Mazi undem na ke Mazi Nnamdi Kanu bendele so already ha ga akro ma akro the owere si the prayer coordinator Mazi Nwafọ udo dịrị gị nwa Chineke. Thank you. Yeah, guys, thank you. Thank you. Nah, this program where I not even call phone number. People go to comment section to be because the phone number, the call number is automatic in every of my live broadcasts. It will automatically show on the comment section. What if I call the numbers? Do you think I can be able to pick calls? So that is the issue. Maybe we can still welcome one call. If you want to call, go to the comment section. Because I didn't write it on the distance. So people go to comment section and pick it. See it there. Go to comment, you see the number. Just call now. Call one. I don't know. Call one. Call one. Ka na when onye bụ na ogoro primary 4 m ga-eme ihe m na-eme just kpọọ ka ụmụ mmụọ gwa m ihe m ga-eme gị na. We continue. Suspension of office of the leader of indigenous people of Biafra is a welcome development and a shock to the Nigerian state.
Suspension of the office of the Media and Publicity Secretary is also a welcome development because it is a shock to the government. That is the highest decision they have seen since IPOB have been existing. They never see it before because they have examined that the leadership of IPOB can never allow violence. They can never allow violence. Right? So, government of Nigeria we continue. So, what we are doing is ịmara na aka gị nke a ga-eduba gị n'ọkụ mmụọ igbupụ ya. Aha anyị na-eme. Ndị agwachara na Bible anyị na-eme ugbu a. Gị nwa wee gụchaa ya ị bịa tiere m onye do have the finance mgbe ọ nọ na nga aka ji ya. Ọ bụrụ na onye nọ na nga dị free, why iji dị worried ka ọ pụta? Ọ bụrụ na onye nọ na nga nwere power i collapse Nigeria, ọ ka gị mma na ọ nọ na nga collapse Nigeria. Why are you worried? Otu a ka onye nọ na nga si nọ na nga. Ị na-achọ ka ahapụ inwe leakage na IPOB. Isi DOS ha mee ka onye isi ha. Ihe ndị a niile ụcha rubbish. Do you understand? So DOS mezie ka onye isi, no need ịhapụ na onye isi. Ịhụ na mmadụ agbachigo ya, onye na-agbachi wenge ya na-agba ọfụma. But the gap will be there. Ka onwe ike gụọ agụrụ ya nwee pụta. But ị na-agwazi anyị na onwe gap. Na ọ nọ na nga na-enwe gap na ihe niile zuru oke. So he should be controlling. So ị na-akọwa na onwe gap nọ. Gap ahụ ka ndị iro si abata ebe ahụ, ebe abaji oshi banye n'ebe wenge Egwuavọ coach ndị tilibera see field secha field hụ na ebe niile dị tight. Chidi Nwanụ, Ben Iroha, Uche Okechukwu, Samson nọ front. Olecha ha niile shichara ike. Ọ sị na Egwuavọ, all of them are there. But do you know the problem? O nwere onye na-aga ekwe ka ị gafee ya. Ọ sị na Egwuavọ, you come past him. Instead of gbatuo gị. The Italian coach ya mark ya wing ya. See ya nye ya aro. Ọ Bajio tụọrọ ya aka. Bajio etishi there. Egwuavọ agbalie ya elu. Ọ wụrụ penalty. All tactics of game. Tactics of game. Ọ wụ na Egwuavọ anọghị there. Ha ga-eweta the penalty. Game tactics. Mata onye nwere iwe ọkụ si Bajio ya gawa. Bajio akpa. Bajio refuse to give pass. Bajio dribble to provoke them. Ya wụrụ Okechukwu ya ọzọchie. But Egwuavọ gbatụrụ Bajio agbatu. All game tactics. Ịhụta ụdị ihe a na onye a ga-agbara off. Die minute. Iwepụ ya ọga. About penalty na post sign now. Nebido to hey, why did you not do that in that time? Why did you not take decision? Why did you not remove him or suspend his office at least so that nobody will use his office? Go na post time. It goes on in line. Thank you. Do you understand? Go to Asorok. DOS just scatter some of their plans. Go there, go and ask them. They will start another one. Before they will finish that one, we scatter it again. Battle energy here. It's a sense. IT won't do say. We don't have gun. Then the information on a table of leadership. Mande chotra director, my hana habara, mande ozirozi, mande up on a phone, my henile. Ya niile o ka apụta. Mozi oziri DOS ha mee. Ihe ọsị ha mee ESN, ihe ọsị ha mee ihe. Ihe ọsị ha mee ndị otu Simon. Akpọta ha together. Nwanne ihe ndị a niile ụcha. Ihe ọ ga-awụ ozi ọ na-abịa na tebụl gị ga mara na agwọ nọ n'akịrịka nwanne. Ibido nwee position mana mba ihe change go. Mmadụ bụ ga-aga were aha DOS gaa contract 40 million. Onye ndu say put him in DOS nwanne. Ịnụ ụdị ihe a. No, Mazi Nnamdi Kanu mere ya. Mazi Nnamdi Kanu na suspend somebody. May spell. Hụzi na mmadụ ji aha DOS.
got your contract to government without a DOS. Yeah, claiming you DOS member. The government actually address DOS, send the application form. Joha onu diri mmadụ. DOS asimba. Nọrọzie die. Bịanụ na onwe ya chọbịa agwa ha. Mgbe ọ mata na ha enweghị idea ka ọ bịara chọọ otu hide. Believe ya na Mazi Nnamdi Kanu ga-esave ya. DOS nwebụrụ oge Mazi Nnamdi Kanu asị eti onye oshi na DOS. DOS asị ya mba na onye ishi. Na o nwere ihe anyị ga-esendịrị gị. Esendịgharịa evidence na onye a emego impersonate DOS already. So ọ dịghị word ewu member of DOS. Because ọ na-ube DOS were happy DOS gaa ị na ego na contract. Emezie DOS onye oge meet president. Ọ ga-ejizi aha DOS. Even ọ ga-enchọ ka o prove ha yo screenshot ọ platform ya na DOS members nọ. O screenshot ọ their phone numbers. Onye here to prove to them no member of DOS. Because such a contract. DOS agwazie Mazi Nnamdi Kanu again na onye a na-stand kwa trial na court. So n'otu ishe akpọbata ụdị onye a nọ na Nigeria na-aza case right na-agakwa contract n'aka gọọmenti kpọbata ya na DOS asị na onye ndu ọda DOS ha na ọda nke a na-awọ ofu onye bata yo kọrọ yo aha ya emebi aha ndị ọzọ nọ na leadership the same people na blackmail wụkwa gị nwagara contract ya wụrụ na gọọmenti eme Mazi Nnamdi Kanu impeach ya wụrụ na president gwara executive ha na onye oshi ha ji evidence na ọ gara oshi eme ya win impeach. That order from Mazi Nnamdi Kanu to put Madubugu in DOS is against the code of conduct. Against the code of conduct. All impeachment move. I can make impeach. More government, they make impeach. That is why senators and honorable people, their brother way criminal case, they don't involve. They can send somebody behind. But you can't Nnamdi Kanu, Oji power yanasi, put him in DOS, I'm the highest order. Anybody I put, you put. I say I know what your guy. Ogani, ayaga aroko with onyoshi. Na yuku, e put again and do sharokowa. Or you want to do order. Mba, oya ka enyere ESN. Ndị nke a na-ebugharị egbe ndoshi ọha mmadụ bụ ndoshi ahụ. Anyị ga-anọkwa mbọchị ọ ga na-eme. Ha ka na-achọ mmadụ 50 ị ga-eme media. Nke anyị volunteer media. Ha na-achọ ndị a ga-ewe n'ọrụ. O setikwa gị hụ na volunteer. Na onye akpọrọ contract awụ ofu. Kedu brain ya onwe sharp brain. Utam nọ here now. Wetere m any headline. Wetere m headline na Nigerian news. Just ofu headline. Ka ịhụ na brain anyị dị very very sharp. Agwa gị ihe that headline mean. Anyị na Chineke anyị adịchago na mma na ihe pụta ya okpughere anyị ya. Ọ adị mma anyị na ya. I don't need to consult anybody in any situation. Anyị hụrụ nwaanyị na IPOB. I don't consult people. Go and ask leadership members. Jụọ ha. I don't make calls in any stage. You will see my brokers. Ị ga-ahụ ya without consultation. Ịhụ ya ga confirm more. Anything mbirano, I don't need to ask you. Ụmụ mmụọ na-agwa m okwu. Ha ga-emere m analyze. I don't call. When kem na-akpọkwanụ for ndisturb onye nọrọ onwe. Ete ị ga-ahụ ofu onye today Chidasa Woru, nwanne echi Chike Dozem, nwanne echi Lord Uche echi. Onye ahụ enweghị independent thought. Ọ naghị eche echiche ihe ọ ga-ekwu. Mmadụ na-agwa ihe ọ ga-ekwu. Repeating the same thing every day. Topic adapter na Nigeria, you cannot click in, handle the topic. Ihe mawo Chidasa Woru, Chike Dozem, DOS, Lolo Uche echi, Lolo Nneka, ọgwụla. Automatically, mmadụ nyere gị ọrụ ị na-arụ. Ị dịghị free. Otu m nọ here na adị free to contribute in any matter. Under guideline. Oya mere nwe program m na-arị apology. Maka uche m na-adị na ihe m na-ekwu. Uche m na-adị ya, onwe onye na ị ga-abịa gwa m ihe m na-ekwu ma amaghị. And our media warriors, onwe information ndị ha n'aka ha wepụtara m na-enwe ha idea. Ana m eti ya ọnụ. Ọkwa ịghọtara ama m ya.
ama m anya ya. And mmadụ niile ga-eji the same information at the same time maka onwe ndị nwere mmadụ na gọọmenti. Onwe onye ọwụ ọchị ịma ihe eme na Asọ Rock na onwe nwanne ya ọ ga-akpọ. Ọchị ịma ihe na-eme na amị na ya ọkpọ nwanne ya. Gịnị ya bụrụ ofu? Gịnị onye ahụ abụrụ ofu? Ịghọtara? O nwere ike wụ ordinary member but o ji intel. Information abịa n'aka karịa leadership. Ọ maziri ihe ọ mara na information anya n'aka nke leadership na ọwụ nke ya. Anyị nyezie ihe information leadership ji ebu ibu. But if you na all mmadụ niile with the same. Mmadụ nwere ike iweta information gwa gị na ebe Mazi Nnamdi Kanu gara. Ị ma na o ji information. Ị na-akpasu iwe. Ị na-asị ya give me evidence. Give me evidence. Obere oge imewe ya akaja. Imekata ya akaja. You wepụta evidence. Kasi you are now attacking your leader. You are now exposing your leader. Iwu complete anụ ọhịa. Iwe fool. Ị chọrọ ka ọ laa in shame. Na ị na-akpọ ya onye achị. Ị sị ya give me evidence. Where is evidence? Ya nwa na-adọjụ kwanụ ka ị nwee ike ịghọta. Ị sị ya show me evidence. Ị show igide evidence. Itigide evidence. Ya hụzie na ị chọrọ ịkpọzi onye ara. Ya wepụtazie evidence. Ite why are you doing this? Si ọga na iwe onye ara. Iwe fool. Iwe fool. Iji aha eze obodo unu bịa kparịa mmadụ n'ime ahịa si ya reply na ịkpọrọ aha eze obodo. Ị na-agba ara. Eze obodo gị ahụ o nwee kingdom ọ na-achị. Mmadụ obi n'obodo ha. Ndị na-eme attack ha shi village ndị mmadụ bịa a na-ahụ nọchọ ha n'obodo ha. Ijiri aha Nnamdi Kanu na condemn ndị isi communities bịa maka ha mere involve na struggle. So ha lazie obodo ha. Ha wụrụ ndị ọjọọ ebulie Mazi Nnamdi Kanu elu. I were aha ya condemn all leadership members. Isi agbachi ewe nkịtị. And emewe analyze isi akpọla Mazi Nnamdi Kanu. But iji aha ya bịa n'elu okwute na glass. Iji aha ya bịa na-ebu ndị mmadụ ebubo. Isi a reply wa gị and your defense wo anyị bịa achụ ahara gị gbakpuo n'azụ ya. Onye ndu we at your back, we love you. Anyị ga-abịa dị dọpụta gị kụọ gị ezigbo ihe. Kụọ gị ezigbo ihe, kụọ gị ezigbo ihe otu anyị na-akụ ya unu taa. Ị na-achọ okwu were Nnamdi Kanu nwee hope. Na ịchọta okwu achụwa gị gbakpuo n'azụ ya. Ugbu unu ebewego. Agwa unu na ọjị as if no nwe ebe ọ ga-aga. Independent people. Anyị nwadịchi independent nwecha businesses. You don't ị ga-eji na ị ga-emerịrị understand na iwu volunteer. Ịnwa anwa wepụ na iwu volunteers. Hụta anyị as your staff workers and your staff for workers na your company. Anyị agwaghị na ọwachi. We are all serving. We are all stakeholders. We staked. Some staked their wife. Their marriage broke. Some are quarreling with their family because they joined Biafra agitation. All staking. O stake a piece yana family. Ụfọdụ stake their money. Ụfọdụ stake their life. Ụfọdụ stake their work. Work ọrụ ha ahịa. Some stake their time. Some got injury. Staking. All these people are shareholders. They never demanded for salary. They don't need for compensation. They are doing their thing. So how come you come on the road say an phone while all of us are stakeholders? On our be run a private company ma ibido towari ego. Ebi mmadụ ọrụ na company ya ibido gawari anga zawa terrorism. How many people na zara Dangote terrorism? How many workers of Dangote are on detention? Because they are working for Dangote. How many workers of Dangote is paying monthly dues to Dangote instead of receiving salary? How many workers of Dangote was disappeared by DSS? How many workers of Dangote is in abroad now in exile? So how do you present individualism in such situation? How? If you people address it, they careful. These are human beings. You don't do anything. When you know that some people exist, you got them otherwise. You got them otherwise. At times you think. How many they kill them otherwise? How no you kill them onyishi. Mba FM si abaye plane. Kebupia yo kill them onyishi. FM mecha happy and Nigeria be jide FM naka. Do you understand?
at least ilego onwe gị na miro much ilecha onwe gị na miro ihe na-ahụkwa na-ewu idiot, so ị bịakwa a practice kwa idiot. So as far as you cannot post on your page and the phone gị ga-agawo live, ị gaghị aga there count anyị, then you are a fool. We continue. Thank you. Ilelecha ihe anyị niile anyị ji aka anyị ga burial ga na-eli ndị nke anyị ọhụrụ Mazi Nnamdi mgbe anyị gara burial ndị members anyị niile anyị na-aga, ọ ya na-enye anyị ego, anyị na-atụ ego from zone anyị emeli ya years before DOS asị mba onye nwụrụ na active service na anyị nye ha bill, anyị nwa na-achọ ndị nke anyị nwa signature ESN shorty, anyị nwa chọpụtachara ọhịa, anyị nwa sụkwara ọhịa, anyị nwa chịkọtakwara ndị mmadụ, anyị create zone, create a unit. Ịbịa gwa m no brand mmadụ because na ịdara iwu na IPOB a suspend or mega expel. Ị gazi na-eti mgbe onye nduse ichere na-emove anyị. One of the highest offense of Mazi Nnamdi Kanu is people that was found guilty in IPOB involving in criminality. Right? They joined Simon to kill our people. DOS removed them. Some people was using IPOB monthly dues to support Simon. DOS removed them. Do you understand? Now, what did you hear from Mazi Nnamdi Kanu? Return all of them. Mutiny. Serious neglect of offices of people. In something always put a seat here down. I call one onye amere. He can run and ga. One day no power. How about onye na-enupụ isi under them? Can we get this stagnant? Automatically you are kicking against their movement because they discover fault from these people as the angle of delay and they bringing trouble to us. They cut them off. Ijiri power of leader say return all of them. In a practice individualism, in a practice tyranny and dictatorship. Ndị zuru oshi, gị were power of leader say I gbabata na IPOB nyekwa ha position ha, ọ gị dịrị hoshi. Ọ ịbịazie tukwuru ọdụ with DOS, ido anya ma ọ gị dịrị ndị a ga-agbo ndị Igbo. Ị gaghị na nga say return ọha. It doesn't happen. Where communities are crying. I got no face to face. I draw the question. Only is a return on the home. If you don't get clear, yeah, I went on and got you sit down. Carry everybody along, return everybody. Only got Oshiga Bomado. Bomado no believe hedge offer. To a gaji Bomado. All the Unuch and I beregu here. Let complete body me save ya ne mehenine yoma contribute money be man at the body raise fund be ha na exist ha hu onye major suspend ya ijiri power of leader return no ya owukwa na eputala mara otige share control onye ochi ahụ si am na arụwa na my office okwa ika nokwa na nga the people on a kick against their order ka nokwa na oche isi ha kpọrọkwa onye ahụ na-achọ ka ụgbọ anyị kpuo ihe ahụ ezigbo ntụziaka ọ ya ụcha onye ndu ọda carry everybody enu ebe a na-asị carry everybody along instead ya nwa ga-agakwa ka Nigeria carry ya along ọ pụta condemn o Yoruba and not their attitude ibiazie na agitation anyị nwa condemn evil people condemn ọha na eze attitude condemn governance attitude condemn some individual attitude. May people expel in IPOB, suspend their people. In your absence, ndị nọzi in charge, I got suspend the mmadụ. Ha ga-remove mmadụ. No gị wa wonna mo ha Chineke ekere ụwa. Ọ ga anaghị emode ha eme nna. Anyị emode ha eme. Nwa onye no service, ngele onye dị subordinate, ya na ya na-arụkọ. Ọ gaghị eme good account.
ihe na niile wụcha onye ndu ọda onye na-anụ the disobey Nnamdi Kanu ịkpọrọ gentle kpọbata ya na ESN ọ ya wụcha onye ndu ọda ịkpọ ndị otu Simon akpọghachi ha join ya the whole boys together gị nwa ga-arụkọ ọrụ wit onye gburu nwanne gị onye gbara kọmuniti ụlọ ọkụ ka gịnị a na-aga ịrụkọ ọrụ ka efesi gịnị ya ji eme defense echikwe na ya ọtụtụ egbe gbagbuo gị mụ na ya rụkọ ọrụ ka ha nwee opportunity of revenge that we counter their mission earlier. ị kwesịrị ịkpọta ụdị onye ọbụla ị kpọtara wụ ndị kpọtara for revenge ịkpọta Solomon na egbe osu uche mefo ha na Dokubo ga mee the federal government mezie ihe deputy head of the Directorate of State ihe ọ nọzi there now revenge ha niile ọ chịkọtara wụ ndị bịara revenge they can move revenge naanị ka ha ga-anọgide revenge ịghọtara why na IPOB way of doing things onye ọbụla nsoro ezie complain na zone a na-enye ya point onye ahụ nweta report ihe coordinator ọ na-eme emechaa chọọ mmadụ dị eme appoint ma echenje dị coordinator that person nwetara complain na-eme onye isi ime onye isi enwe division in the house ọbịa nwee group by group but ndị niile DOS wepụrụ nye suspension Mazi Nnamdi Kanu achịkọta ha kpọọ ha Vanguard Media ha nwa with ndị niile achụrụ achụ na IPOB Madam Bridget so Simon gbuo ndị Igbo ka ọ chịkọtara ka eyi ma ha na-arụ revenge ya ha way of scattering things ilecha ndị achụrụ achụ na company achụrụ achụ for their crime a return ha tighachi ha na position ọkwa ịghọtara ka ha bịa sọfazie ndị niile nyere information of their crime amam ihe chọrọ ime achieve na IPOB ọ bụ gị nwa wetara complain na zone maka ihe coordinator ọ na-eme elebacha ya anya aga eme gị appoint kedu ndị director o mere appoint na Sokoto ndị na-enwere issue a na-edewe ndị ahụ n'akụkụ even reason eji enye m senatorial coordinator wụ a sị na onye nke ahụ a na-ewepụ na anyị na ndị ahụ ụta ha anyị na ya nọ na ndị a na-eme attack ga-efesi kwa mụnwa. Do you understand? Now ha agazie na another place ga wete somebody another senatorial wete ya bịa mee senatorial anyị nwa as a neutral person kpọrọzie mụnwa amazi ala mee ya deputy so that enwee question ma agwa ya ihe na-eme na senatorial akpọta coordinator ọkpọ zone ha ma agwa ya yes lee local government zone fọlụ meme ya 9 months resign ya mgbe ahụ ọ matala but ọmụnwa ka ekwesịrị inye ya after mecha investigation ha si mba ga-enye ya onye a trouble ga-continue. So ka ezote shiwuru ndị gbarara na IPOB ka edechara si na ha mere ha point ma ndị hapụrụ IPOB for long ma ejiro hapụrụ IPOB for long ịghọtara ozugbo etiwere onye ndu se ya laghachi dewe ihu ka onye aka na-achọ ime mba ma ọfụ. Do you understand? Ọ laghachi ihe ọ na-etizi Uchechi ka na Uchi na-asaworu Chike so onye ticha ihe a na enye rank it means na ọ ga idiri ha tiwe that thing because ndị niile tichara ihe a ka ị nyere rank ọ dịkwa against IPOB war of operation. Something m nọ na IPOB maracha m ga na-amara gị atụ events ana maka akụkọ elu m ga-amara gị atụ ihe mechara na IPOB nke ọbụla na akọ mana amara gị atụ otu ochi ime na otu anyị mee ya ọwa ebe ị na-emere m imagine you have said it whatever he say goes defend it now. I counter it or I come and defend it now. Ebe mara ihe thank you imela m awas na ahụ ọkụ narị m alaghachi sis oyi ka mgbanyegoro fan ozugbo oyi na-atọ m ezigbo oyi hit na-asụ m bukwa ahụ ọkụ a na-arịkwa ma o nyekwa m nsogbu n'abalị eru n'ụtụtụ a ya ekili ya m chefukwa ịṅụ ọgwụ na
Thank God na pube mapu. We get you to me by. We get you to me there. Hi. Thank you. Thank you. Thank you. You want to go lead an animal like that? Onye para chop ya. Leader no rebono. A lot of bedo. O may call. Return him. Mga gwa gị na ọ ga-idiri ihe ahụ ọ na-eme. Ọ gị nwa diri ya. A leader lele onye sabotage executive. Game impersonate executive. Ya Omadu Bogu. Seeking for contract from the office of our enemy. Leader akọwachara ihe niile ya sị gị make him DOS. The same DOS o mere impersonate. The leader another eme impeach ma ọ na government. Maka officially all support to go the criminality of the individual. Yes, all serious fever. Ndị ike ya. Ahụ m niile na macham heat ezuola m ahụ. Fan niile na-efe heat zuru m ahụ. Oyi na-atụ m. Akwa m esi okuchala. Thank you. Thank you. So, we are at the point of bringing this very program to an end. From me, from here, we continue. It is good afternoon. It is 8 a.m.